Hello. Τι κάνουμε, παιδιά? Με ακούτε? Λογικά ακούτε και το game. Τι κάνουμε? Το εκεί μπορώ να δω τα stats. Αυτή τη γωνία άραγε. Τζόρτζ εδώ, καλησπέρα. Γιατί έχω τόσα όπλα. Λοιπόν, welcome back to Fallout New Vegas. Και αυτή τη φορά δεν έχουμε κανένα θέμα. Με performance. Για πάμε. Do you have any idea how? Here, take the. Upon arrival at the fort, it's like. The house always wins 2. Α, το είχα πει όχι πριν. Γι' αυτό κάναμε πάλι το διάλογο. Suddenly I feel all tingly, and I find it. How sweet of you to notice, sugar. I've been upgraded. Κάπου τα έχει τα snow globes το μαλακό house. Αλλά δεν μάθαμε το διάολο τα έχει. Εδώ τι έχει, φάει ένα scriptboard. Έχει πολύ πλάκα, άμα σκοτώσεις το house. Μια από τις αγαπημένες μου λεπτομέρειες του Fallout New Vegas είναι η εξής. Πες ότι κάνουμε ένα save εδώ. Για να δείτε λίγο γιατί γράφει μιλάμε, έτσι. Τώρα βέβαια αυτό δεν το κάνεις όταν έχεις κάνει level 2, αυτό το κάνεις από νωρίς. Westfield κατευθείαν με το που ανοίξει το antechamber εντωμεταξύ. Για τον απλό λόγο ότι στην ουσία τον σκοτώνεις κατευθείαν. Λόγω βακτηριών. Security override, σταματάνε, ναι.
Δεν θυμάμαι ποιος σου δίνει το password, νομίζω ο Μπένι μπορεί να στο δίνει. Δεν ξάπερνουν. Λοιπόν, ο Mr. House είναι εδώ. Σου έχει βγάλει και μουσια. Microbial infection risk. Why have you done this? Centuries of preparation. So much good undone. Fool to let personalities derail future of mankind. Stupid. May there be a hell for you, a Tartarus, bleak, unending. Δεν είχε γελούδο μάγκας. Λοιπόν, note added, a tragedy has befallen mankind. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το παίρνεις άμα πεθάνει ο House. Και υποτίθεται το παίρνουν όλοι και καλά στην πόλη. A tragedy has befallen all mankind. Robert Edwin House, 261 ετών, President CEO και sole proprietor of the New Vegas Strip, Industrialist κουλουπού, has died. Generally recognized by Mr. House to be mankind's only hope of long-term survival. Αναγνωρισμένο από τον Mr. House ότι είναι η καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας, ο θάνατος του Mr. House, ηχεί την καμπάνα και καλά ότι θα πεθάνει the entire human race. Όλοι οι άνθρωποι είναι φιλοί. Χαμένη για πάντα είναι η γνώση του σχετικά με τη μακροζωία, μακροβιότητα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. He was not exaggerating. Αν και δεν έγινε immortal, στα 261. Πόσο το καταφέρουν αυτό, I mean, come on. Singular personality, force of will και τα σχετικά. The probability of an equally capable figure. Η πιθανότητα να βγει κάποιος εξίσου ικανός άνθρωπος είναι μικρότερη από 0,000,112%. By objective measures to complex. Από αντικειμενικά λέει μέτρα, υπερβολικά λέει περίπλοκα για να τα αναλύσουμε εδώ. Λοιπόν, και γυρνάει και κάνει, κάτσε να κλείσουμε, μαλάκα έχω ανοίξει το ραδιόφωνο, θα με γαμίσουν πάλι στα τέτοια. Και γυρνάει και λέει στο τέλος, we'll revise and finish this up later. Γιατί το είχε σκριπτάρει και δεν είχε, το άφησε στη μέση και το ξέχασε. Before swine, of course. Ας ελπίσουμε λέω ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ οι άπλητοι να το διαβάσουν. Ποιος ξέρει πόσους από αυτούς ξέρουν γραφή, ξέρουν ανάγνωση. Εντάξει μαλάκα, θεϊκό. Και αυτό είναι, εντάξει, είναι κορυφαία γραφή ότι ναι, ένας τέτοιος άνθρωπος όντως θα έκανε αυτό το πράγμα στην περίπτωση του θανάτου του. Θα είχε βγάλει ένα τελευταίο fuck you, ξέρω εγώ. Αγαπημένοι ανάγωγοι. Πολύ πλάκα αυτό. Από τα αγαπημένα που πράγματα και στο game. Άλλη μια φορά που ψάχνω τα snow globes, στο πουτσέ. Έχεις εδώ όλα ό,τι χρειάζεσαι για crafting.
Τέλος πάντων, κάπου το βάζει το ξενόγλιο, πρέπει να μην είναι σε αυτόν τον όροφο. Howdy, partner. Αν κάποιος δεν έχει παίξει Fallout, μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν από το 3. Γενικά κάνουν μερικές αναφορές σε πιο παλιά Fallout. Αν θες να δεις όλη την ιστορία, πρέπει να παίξεις 1 και 2 για να καταλάβεις τι έχει γίνει. Αλλά αλλιώς τα Fallout γενικά είναι πολύ αυτόνομα παιχνίδια. Υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες που θα δεις από προηγούμενα games σε επόμενα, αλλά δεν χάνεις πάρα πολλά. Τι έγινε, τι λέει πάλι ρε μαλάκα ο τέτοιος. Σε καζίνο πάμε. Το μεταξύ νομίζω πως όλοι οι companions είναι εδώ. Εμείς εντάξει. Παιδιά, ο Άλεξ μιλάει στον Κώστα. Θα πρέπει να γαμηθεί. Κωστάκι, ακόμα τραγμένος μου από χθες. Γαμώ τη μουσική. Πάλι το ξέχασα. Πάνω ξέρεις, That guy Benny was a piece of work. I was in a lot of places with First Recon. That part of my life's over now. You got no right asking me that. You don't know what you're asking. The lead. Α, ναι, που σημαίνει ότι μπορούμε και μαζί μας. He was. Yeah. No. Carl is dead. Excuse me, but are you the courier who caused all of that trouble? Oh, great. The followers of the apocalypse, well, some of us anyway, have been interested in Mr. House's technology. Of course, no one else is allowed inside the No, wait, please. Unlike Mr. House, refugees in New Vegas don't have... I guess we could thank NCR for that. Dr. Crosstalk diagnosis a terminally low discussion of cups in this conversation. Άκου εδώ μαλάκα την barter παίζεις. Η διάγνωσή μου είναι ότι δεν έχει πέσει αρκετό χρήμα εδώ. Ναι, εντάξει, get packed. Δεν προδίδουμε το house. Λοιπόν, τώρα. Ευτυχώς που έχουμε παίξει αρκετά το game και μπορούμε να κάνουμε fast travel στην κόλλο τέτοια του game. Λοιπόν, searchlight, ranger station echo. Γιατί πρέπει να κάνουμε το house always wins 2. Τώρα. What is it? Πρέπει να πείσουμε πίσω αυτόν. No. People die out there. Besides, I was on break. Πάμε να πουλήσουμε και τίποτα που ήταν. Κάπως πέρασα το camp. Δεν το πέρασα σε κάποια φάση το... Να το. Το trading post. George, θα βγάλουν και άλλο patch. Είπαν. Γενικά είναι λούστιδες τα παιδιά. We know this. Βερόνικα, άλλος companion. Welcome to the 188 slopping shop. Like... Εν τω μεταξύ αυτός, ναι, δεν μπορείς να πουλήσεις τα πάντα. Κάτω όμως νομίζω έχει και άλλους vendors. Τι είναι δεν είστε 24/7. The forecaster. Hi, mister. Oh, I don't sell things, mister. I sell thoughts. I can take off my medicine and do some thinking. People say it's real interesting. Some people say that it's a gift. Other people say it's the kind of thinking anyone could do. I don't know which is true. I see a lot. I think a lot. This thing on my head is headache medicine.
It works real good, except I can't think when it's on. Great. What do you want me to think about? Let me take off my medicine. Bull and bear over the dam, at each other's throats. But a light from Vegas? All lose in different ways. A dam of corpses. Towns of corpses. Scattered across the sand. But whose? Forecast, a rain of blood will flood the desert and not purify it. Blah. Think. That's not junk. That's other people. I need other people's thoughts to fill my head when I'm not. Demand for gun runner. Is there some reason I should be talking to you? Am I selling? Yeah. Am I? Like you have a clue what that. You like it any better if I. Weapons is high. Still making a nuisance? You might be onto something. I'd like to hang on to any weapons mods. Όπλα και mods. Μάλιστα. Όπα, εδώ έχουμε πραγματάκια. Λοιπόν, τι το πουλάμε. Νομίζω ότι μπορούμε να πουλήσουμε. Βασικά το Μαρία είναι καλό, ρε φίλε. Το like το θέλω. Αυτό μπορεί να φύγει. Artist. Έλα ρε. Το βρήκα αυτό. Τι άλλο μπορεί να φύγει. 2 rifles, 3 πιστόλια μαλάκα τώρα. Και αυτός δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι... Τι buy rep. Είναι το... Silencer. Revolver long barrel. Αλλά δεν το παίρνει το λάκι. Έχω 2 unique πιστόλια πάνω μου, μαλακατζίζους. Ωραία, τι άλλο έχει ο κύριος. Άμμο. Λοιπόν, όσο φέρεις εγώ για το λάκι. Εντάξει, φέρει κι άλλες. Μας χαλάει. Για ποιο όπλο δεν έχω σφαίρες. Βασικά. Μια χαρά είμαι. GG. Έχω τίποτα άλλο να πουλήσω εδώ. Expect them to stay in stock for very long. It's amazing what passes for a firearm around here. You'd be better off throwing rocks. Η ιδιαίτερη που βγάζει το Final Fantasy από ό,τι ακούγεται τα επόμενα Final Fantasy θα είναι η Square Enix εντορής. Ναι, εντάξει, ότι θα βγει τρίτο Final Fantasy θα βγει, αν τελειώσουν την τριλογία. Το αν θα είναι Day One παντού δεν ξέρω. Λέει ότι θα είναι. Γιατί είπαν ότι γενικά τα επόμενα παιχνίδια θα είναι όλα Day One. Τι θέλουν πάλι, πάλι το φως θέλουν. Δεν το έχω φτιάξει. Α, είδες και κλειστό το ραδιόφωνο που το έχω ανοιχτό άλλοι. Κάποιος μπιφάρει. Ποιος μπιφάρει και γιατί. Αυτό είναι Jaguar. Όχι, δεν είναι Big Horror, είναι. Οκ. Πήγαμε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε στη Legion. Το οποίο φυσικά και θα πρέπει να πάμε στη Legion. Το χειρότερο μέρος.
Μεθυσμένος ακούγεται. Γεια σου Γιάννα ρε. Πληγωμένος ακούγομαι, πληγωμένος. Να πάνε. Για να με σκοτώσει χθες. Ο Bulls. Και όπου υπάρχει ένα. Λυπημένος. Κλάψαμε πάλι. Το σχολιάζετε. Δεν το προλάβαμε το Digicast, Θα είναι στο επόμενο. Θα έχει ξεχαστεί μέχρι τότε. Λοιπόν, Searchlight. Εκεί είναι το αεροδρόμιο. Πώς έγραφες έτσι. Και πάμε και στο Camp Searchlight, μιας που είμαστε εδώ κοντά. Σημαντική περιοχή. Και αφού μπαίνουμε Camp Searchlight, όπου έχουν πέσει βόμβες. Κάτι έχουν κάνει, κάτι άσχημο έχει κάνει NCR εδώ. Για να κρατήσει τη Legion νομίζω. Και γι' αυτό το Camp Searchlight είναι γάμισε τα. Double ήταν αυτό, σώπα ρε. Η Radiated NCR Dog Tag. Αυτό τα μαζεύεις και τα δίνεις σε έναν NPC λίγο πιο μετά. Γιατί κανονικά Camp Searchlight έρχεσαι από εκείνη τη μεριά. Είναι μετά το... Ποια είναι ρε μαλακα, δεν είναι το Prim. Όλο το ξεχνάω. Το Nipton. Μετά τον Nipton που τους έχουν κρεμάσει. Σταυρώσει, όχι κρεμάσει, σταυρώσει. Μετά τον Nipton που τους έχουν σταυρώσει. Άμα το πάρεις του γκρου ευθεία και δεν στρίψεις για να πας πάνω στο New Vegas, έρχεσαι Camp Searchlight. Έτσι το βρίσκεις. Και είναι Camp της NCR. Hang on there, traveler. You'll want to steer clear of this place. The whole town's irradiated to high hell. Εγώ το άκουσα εκεί που γέλασα, στεναχωρήθηκα πολύ με τον Ιορδάνη. Τι έγινε ρε μαλάκα. I was stationed at Camp Search. I've since taken it. Some legionaries snuck into the camp and set off some kind of radio. I don't know where they got it, but it was damn. I was out on patrol. There were a few others with me. Between radiation poison. Η Legion το κάνει και καλά. I don't know, unfortunately. I want you to put down. Thank you. Oh. You're back. What can I do? Thank you. Και αρχίζεις και του δίνεις, ναι, we will all go together. Και του δίνεις τα dog tags. Και όταν του δώσεις αρκετά, και τους έχει μαρκαρισμένους κιόλας και που είναι, τέλεια, πάμε τους κυνηγήσουμε. Όταν του δώσεις αρκετά νομίζω σου δίνει και ένα assault rifle. Ή σου δίνει το δικό του assault rifle. Εδώ αν σκάσεις κατάλληλα προετοιμασμένος, δεν έχεις θέμα. Αλλιώς χρησιμοποιείς τα Randex που σου έχει δώσει ο μάγκας για να ανεβάσεις το resistance σου σε radiation. Και μπορείς να επιβιώσεις για να κάνεις το quest. Τώρα θυμάμαι καλά, κάποιοι είναι μέσα σε σπίτια. Αυτός εδώ είναι μέσα σε σπίτι, ας πούμε. Μάλιστα ένα ζει. Ο Private Edwards. Who the hell are you? You know what? Forget it. No, I'm not. Not yet anyway. I'm Private Kyle Edwards. Είχε μια περιπέτεια στο παρελθόν και ξαναεμφανίστηκε. Πρέπει να τα καλύτερα, εύχομαι. Καλή ανάρρωση. Τι έγινε, ρε μαλάκα. Couldn't you tell? That
I'm not so sure about... He wants to kill me. Suffering? I may be... Sorry. You're probably... Σπίτι της έγινε να το πάρεις. Yeah. Believe me, I'd love to leave. But I can't because I don't know what effect the... Yeah, but I don't want to go feral. And that's... Look. Yeah. Not... I know that this place was originally a... Sorry. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον σώσουμε αυτό με κάποιο τρόπο. Αλλά όπως και να έχει πήραμε τον Dr. Γεια σου. Ω, δεν είναι επόμενος. Όσο μου αρέσει όταν είναι η τελευταία σφαίρα είναι headshot. Έχει κάτι το πρόστιχο. Νομίζω ότι έχω διαβάσει το post του. Γιορδάνη, ο Σταυλάς, κάπως έτσι. Sorry παιδιά, δεν το έχω πολύ με τα ονόματα. Τέλος πάντων, ελπίζω τα καλύτερα. Καλή σφαίρα smooth skins. Νάτος. Ένας γνώστης, τέλος. Εκτιμάει ένα καλό game, όχι σαν κάποιους άλλους με τους οποίους συνεργάζομαι κιόλας. Γαμάει το G3. Μου αρέσει το μεταξύ που δεν έχω εδώ ανεβάσει καθόλου τα combat skills μου. Πώς είμαι από skills. Speech 97. Γιατί με μείον 3 γάμα το σπίτι σου. Humbled. Γιατί δεν φεύγει το Humbled. Πώς κάπου θα του μπαίνει. You gain 15% XP permanently. Lol. Έκατσε μια. Δεν humbles you. Και δεν βγαίνει. Τέλος πάντων. Humbled. Οκ, αλλά γιατί έχω μείον 3 ρε φίλε, αφού δεν είναι από το καρίσμα. Ναι, εντάξει, το σπίτι που θα ήταν, το καρίσμα θα είναι. Δηλαδή τώρα είμαι ok. Speech 99, ναι, αυτό είναι. Είναι luck, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Οπότε, science, speech, ok, τα σημαντικά δηλαδή. Science χρειαζόμαστε 100 και μετά πρέπει να ανεβάσω energy weapons ή guns, τέλος πάντων. Οκ. 2 χρόνια και 6 μήνες. Γιατί? Τι έγινε ρε μαλάκα, έχω χάσει την μπάλα σήμερα στο chat. Δεν καταλαβαίνω. Okay. Είναι quest giver μαλάκα, μην κάνουμε snap τον quest giver. Κατευθείαν στο εγώ. Right in the kisser που λένε.
Τα δόντια την έχω Ιωμάν. Τόσα χρόνια κάνα τερμασόν New Vegas. Έλα ρε. You're back. What can I do for you? Thank you. Thank you for the help. I can rest easier knowing those poor soldiers no longer have to suffer. You're back. What can I do for you? Who's Private Edwards? Well, if he's a ghoul, he should be put down. I can't let a rabid dog suffer. Doesn't mean he isn't suffering. Or that he won't go feral eventually. Well, there's a ranger station north of here that has a few ghouls running it. Ναι, και το σούμε στο 100. Οκ, παίξουμε. Έχω πολλά, αλλά energy weapons παίζω συνήθως. Λοιπόν, έχουμε τίποτα να δούμε. North of here λέει, το camp είναι north of here. Το εικό. Πάμε στο εικό. Περιοχή που έχει άπειρο radiation είναι εδώ. Το campsite slide. Μπορείς τον κατάλληλο εξοπλισμό που την επιβιώνεις. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, DR32. Αυτή νομίζω είναι η καλύτερη πανοπλία που έχουμε. Και τώρα την glasses. Αν μπορείς να το φορέσεις με το κράνος. Να μπαίνεις στον boot. Ποια ρε. Ποια, κάποια που είναι εδώ κάτω. Satellite Airport. Κάπου είχε μία η οποία είναι για καλά full ραδιενέργεια. Δεν θυμάμαι ποια λες. Μαλακιά, δεν το ξέρω ότι το Benny's Mod κάνει τόση δουλειά. Θα το αφαιρέσω στα επόμενα playthrough. Θα τους γαμάει τόσο πολύ το χαρακτήρα. Εδώ τι έχουμε bug. Τόσο ώρες game και επιτέλους είχαμε και ένα γραφικό bug. Και με collision κιόλας μαλάκα. Περίεργο. Να το ranger station. Δεν είμαι σίγουρος αν λένε αυτό. Είναι ένα ranger station που αρχικά έχουν πεθάνει όλοι οι στρατιώτες και δεύτερον γέννησε, ξέρω εγώ, όχι νεκρούς αλλά τραυματίες NCR και άμα πας να τους σηκώσεις έχουν ενάρκεια από κάτω. Είναι πακέτα τη Legion. Τα μπέλες πριν φτάσεις και φύρα βγουν πράσινα. Οκ. Γιατί ένα nuclear site το περάσαμε ψηλό στην αρχή. Πού ήτανε? Να, το nuclear test site. Πολύ δύσκολη μάχη εκεί. Όχι, δεν είναι γκούλς μόνο. Nice job out there. Gotta wonder what the hell a civilian is doing here. Ranger military outpost. We're keeping it. Nothing going on down there at the moment. Undoubtedly. Rangers are tough. On the other hand, if the Legion goes for a full... So we know what they'll do, and they know what we'll do. So... Believe me, I would love orders to take Cottonwood, but the brass at McCarran doesn't want to... Και τώρα που ήρθαμε και το είδαμε, νομίζω μπορούμε να πάμε να μιλήσουμε στον private. Κάτσε, αυτός έχει πάνω sniper.
Ήταν είναι name This is χαρακτήρας. a military post. You sure you're in the right place? The Legion's got a major... You know, McCarran would send us... The Legion's been sending raiding parties across the river in larger numbers lately. We don't have the men at this post to intercept them all. Skirmishes, mostly. The Legion... NCR Rangers. Λοιπόν, για πάμε να το κάνουμε αυτό. Θα βάζουμε τη στολή μας. Και φύγαμε. Εξωγήινος είναι, μαλάκα. Ποιο σπίτι ήταν τώρα? NCR storage. Oh, Who the fuck are you? what the fuck? Name's Logan. What the hell do you want? Look, I don't need your shit. What do you want now? That's none of your... Look, if you really want to help, either get the fuck out of... The location of some radiation suits. I found it. The computer... Yeah. What do you want now? Name... Then why are you in here? Spectrum, okay. Denied. Γιατί έχει μείνει μόνο μία λέξη. Α, πρώτη φορά το λέω αυτό. Oh, the good stuff. That tower on the strip, the one you can see for miles? What do you want now? Tell you what, bring us those suits and you... Alright. Lol. Unmarked quest φάση. Όχι, μάλιστα. Δεν είναι να κάνω unmarked quest. Nice. Τι πράγματα βρίσκει κανείς. Πες να μην τους έχω ξαναδεί αυτούς. Πες. Σπέκου της άμμο είναι νύκτων. Α. Είναι ο μαλάκας που είχαμε πει τους εντόνους των νύκτων. Yeah. There's a ranger station run by Ghoul. You gain karma. Για αυτά τα πράγματα ζούμε. Είναι αυτός ο φίλος εκεί που είχε πει τέτοιο. Ποιος είσαι ο... Ήρθε να με επισκεφτεί, λέει, ο Grim fucking Reaper. Τον Powder Gangers. Όλες οι λέξεις έχουν το ίδιο μέγεθος ζήσεις, νομίζω. Όταν είσαι στο terminal. Λοιπόν, πώς είμαστε παρά την ενέργεια. 99, ούτε καν minor radiation το χτυπήσαμε. Μια χαρά. Run away. Ναι, Repcon ήταν στο προηγούμενο. Repcon το Come Fly With Me, δεν λες. Ήτανε... Ναι, Repcon 4, το Come Fly With Me, το έχουμε κάνει. Έχουμε μάθει όλα τα location, ρε μαλάκα. Πήρα perk να μάθω όλα τα location. Γιατί λείπουν ακόμα locations.
time. I saw some Legion assholes carrying crates to a cave. Fine, shoots in a nearby cave. Και πες μου ότι είναι η σπηλιά που έχει το Rat Slayer. Ναι, η Repcon έχει γάμο τα quest. Έχουμε... Ναι, εδώ πήρα ένα radiation suit. Να το, radiation suit package, αυτό είναι για το quest. Το rat suit που φόρεσα όταν μπήκα στο searchlight, από εδώ ήτανε. Nice. Εγώ επειδή έσπαιρνα σιτάρια τώρα αυτές τις μέρες δεν μπορούσα να είμαι παρόν. Έλα ρε. Δεν πειράζει, δεν κρατάμε απουσίες. Ελπίζω να πήγε καλά η φάση. Που γάμισε μαλάκα. Να ζούμε ότι κιόλας. Έπρεπε να το κάνω 360. 360 είναι ο scope. What do you want now? It's about... We're gonna check out the police and fire stations. I found that anything that's Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό το quest. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Μάλλον καταράψανε τον πουλ. Lies, motherfucker. Very nice. NCR 10mm pistol. Ωραία. Το 0 στα 6 βοήθησε πολύ. Αυτό παίζει να είναι για κάποιο άλλο quest. What do you want now? Anything branded by the NCR? Some cons got cornered in the ruins of Boulder. Οκ, πάμε να συνεχίσουμε τα δικά μας. Καλό είναι πολύ μεγάλο game φυσικά. Ναι, ισχύει. Είδα ένα speedrun, glitchless speedrun, και το όπως το βγάλει σε μισή ώρα με το house ending. Λοιπόν, όταν έχω τόση ενέργεια δεν την κάνω cure, πάω και την κάνω στους γιατρούς. Τους δίνεις 100 caps και σου τη θεραπεύουν.
Ναι ρε, το είπα στο προηγούμενο stream όταν τα πετύχαμε πρώτη φορά, τα Cazador είναι lethal στο Fallout. Και ο λόγος που αφήσαμε τον Boone πίσω είναι γιατί αν έρθει ο Boone μαζί μας και δει Legion, του σκοτώνει on site. Η armor piercing revolver σφαίρες, αλήθεια. Σαν σας πάρει για More Sports Book και τα σχετικά. Gun case locked very hard. Μάλιστα. Κάποιος έχει το sniper του εκεί μέσα. Εδώ τι είναι. Μας στερηνώνει τα ρούχα. Οκ, εκεί κάτω έχει Legion. Στο μεταξύ, εκεί αυτό το πράγμα που κρέμεται έχει βαρέλια με ραδιενέργεια. Και έχεις ένα quest άμα πας με NCR νομίζω ή άμα συνεχίσεις το questline του Camp Searchlight να τους εκδικηθείς. Και στην ουσία κάνεις ό,τι κάνουν στο Camp Searchlight, το κάνεις εδώ στο Cottonwood Cove, πώς λέγεται. Χειρότερες και από δέντρο, γάμισε τα. Είμαι περίεργος να δω αν θα τα δούμε τα Cazador Season 2 Fallout. Έχει πολύ πλάκα. Και αρχίζεις να τικάρει ραδιενέργεια και κάτι κάνεις εδώ και το κόβεις. Loculus of Borg. Awe, are you ready to head up? The trip will take a few hours. By order of Caesar, all visitors must disarm and relinquish all banned items. This order also extends to the platinum chip you carry. Your belongings will... Και εδώ μπορείς να παίξεις πολύ έξυπνα στην ουσία για να μπορέσεις να μπεις εδώ που χρειάζεσαι. The Burned Man. Θα τον συναντήσουμε στο μεθεπόμενο stream. My feet are killing me. What are you doing? Just hanging around. What's up with you? Nothing. I'm bored. See you later, alligator. What's your problem? Don't bother me. Good. I'm training to become I'm a harsh full on the legionary. children, but they'll be excellent legionaries. I'm quite... You're slowing down. Pick it up. Ναι. Auto walk. Auto walk. Να το κουμζαρέ που θέλει ο House. Πάμε μιλήσουμε με τον Kaiser.
Και σαν να μου πει boy στο χέρι. So I finally get to meet the courier who's accomplished so much in so little time. That's why I summoned you here, right? I mean, a man nearly kills you, and your response is to track him across the breadth of the Mojave? You arrive on the strip and waltz into the Lucky 38 like someone left you a key under the doormat? You assassinate the head of the chairman in his own casino and get away with it? Then something happens to Mr. House's robot, some kind of military upgrade? When you set your mind to something, you get results. I like that. The question is, are you ready to get started? The time is fast approaching when my legion will assault the Great Dam and invade the West. Before that happens, I want Mr. House knocked out of the game. A quick 1-2 punch, with you doing the punching. Down the hill, at the west edge of camp, is an old building. It was here when the fort was taken in 2277. Inside the building is a hatch. And inside that hatch are 2 steel doors that bear the sigil of the Lucky 38 casino. Now that same sigil is on the platinum chip you were carrying. Isn't that interesting? Even more interesting, there's a slot about the same size as the chip on the console that opens the hatch. So you know what I think? I think the platinum chip opens those doors. Doors that can't be pried open, or drilled open, or blasted open. Because all that, I tried. I want you to destroy whatever you find in there. And then I want you to come back here and tell me about it. So go to the building and take this fucking platinum chip with you. My legionaries will meet you there, with your weapons and equipment. Goodbye. We'll talk again when you've destroyed whatever is down in that bunker. Not before. Some of the slaves have been spreading stories about the burned man again. None may enter without Caesar's... Caesar has permitted your weapons to be returned to you while you serve him. Caesar has put a lot of... Τώρα θα χρειαστούμε όλες αυτές τις armor piercing σφαίρες που έχουμε μαζέψει. I see you reached your destination safely. Shall we get to work? Was that meant to be a shocking revelation? Of course Caesar wants it destroyed. He's afraid of what the bunker might hold, and rightly so. But you're not going to do that. You're going to do the smart thing, and work for me. As you know, the Platinum chip upgrades my Securitron's operating software. Well, there's an army of them here. The Securitrons policing this strip are a fraction of the total number manufactured. The rest I stored here. I need you to manually upload the data from the chip to the facility's primary computer. There's a terminal at the other end of this facility. There's a complication. While I can broadcast to this screen, I can't control any of the facility's systems. That means I can't deactivate its security bots, most of which appear to be active according to the status board I'm looking at. My army will do what an army does best: defend territory from invaders and maintain order. The same There's a security room near the base of the stairs. Commencing attack on multiple failures detected. Από EP, μπράβο.
Oh. Ούτε σε link. Oh yeah. Και πολύ κακάρα με τα πάντα όλα. Οπότε αυτή η αποστολή μόλις έγινε πολύ πιο εύκολη. Καθότι όλα κάνανε stand down. Και είναι και το ρομπότ του Mr. House. Εν τω μεταξύ αυτά τα ρομπότ τα παίζει ο House σαν τελευταίο χαρτί. Ας κάνει στο φινάλε. Γεια σου ρε Παναγιώτη, τι κάνεις αγόρνα μου? Your work here is done. You have a very bright future ahead of you, thanks to your act. Your work here is done. You've carried out Caesar's will. Για μεταξύ άμα πας και πεις ψέματα στον Κέσσαρα, γιατί τώρα απλά μπορείς να σκοτώσεις να φύγεις. Some of the slaves have been spreading stories. I felt the ground shake a while ago. I'll take that as a sign you've got the job done. Let's press on, shall we? As I was telling you before, I want Mr. House out of the picture. You have an interest in his death, too. If he knows that you destroyed his gadgets beneath the fort, he will strike back. You know where to find him. How he dies, I leave up to you. It's called an autodoc. As the name suggests, it's an automated physician, more or less. He can treat broken bones, cuts, punctures, scrapes. Sometimes I bestow its use upon someone I favor. Makes for a powerful gift in a culture that forbids painkillers and is largely ignorant of medical science. Mark my words, you piece of shit. This is the last time you will ever refuse to perform an order I've given you. If you meant what you said, you best be on your way, and at good speed. And forget all that I could have given you. If you ever disobey me again, I will order my Praetorians to hack you to death with their machetes for my entertainment. Some of the slaves have been spreading stories about the burned man again. Ενδιαφέρον βιβλίο. Μπορεί να μας χρησιμεύσει πιο μετά. If you're injured, I might have healing powder to spare.
I never finished my training. The Legion saw to that when they overran my town. I do know basic first aid, but I've had to rely on tribal remedies to treat illnesses and injuries, healing powders and all that. I'm always running low on Xander root. Plenty of Brock flowers, though. For sale? I'm a slave, not a merchant. Τι τσέκι θέλει εδώ, survival. Yes? Oh, I've been using 2 roots per flower. Thanks to you, I'll be able to create twice as much healing powder per day. I can only do that if you're... Some of the slaves have been spreading stories about the burned man again. Slaves aren't much of a challenge in the arena. I'm looking forward to getting sent across. You're slowing down. Pick it up. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Some of the slaves have been spreading stories about the burned man. So you're the visitor I've heard some of the legionaries talking about. If you're in the mood to trade, just say the word. I haven't had the pleasure. I have crossed paths with Legate Lanius, his second in command, however. It was unpleasant. He's the best the Legion has to offer, or so the legionaries say. Brute of a man, wears a fancy metal mask in a battle. He killed one of my pack Brahmins simply because it was in his way. I knew better than to complain about it, though. Shoot. No, sir. I'm an independent trader from Arizona. Not at all. They're my best customers. As long as you don't try to sell them chems or alcohol, they treat you fair. Hell, I don't even need to travel with guards most of the time in Legion territory. All the bandits are dead or run off. Between having to hire protection and getting slapped with taxes, it's more profitable to stick to Arizona and New Mexico. But I do cross the river from time to time when an opportunity comes along. All right. Have a look. Έχει κάρτες. Το CBI rep είναι custom carbine repeater. Τώρα το κατάλαβα. Give me a shout if you need it. Επιτέλους, mods για όπλα που έχουμε ρε φίλε. Α, δεν το έχω πάνω μου. Τι άλλο φεύγουμε. Awe, are you ready to...
Pt.2, partner. Penthouse floor. The foundation is laid. My Securitrons on the strip are upgraded, and those at the fort ready for action. Now it's just a matter of adjusting the attitudes of some lesser groups while we wait for Caesar's Legion to attack Hoover Dam. Outside New Vegas, at what was once called Nellis Air Force Base, resides an unusual tribe known as the Boomers. They are, shall we say, aggressively reclusive. They have several howitzers they fire at anyone who dares approach the base. Artillery of this sort has a range of several miles. If it's going to fire on Hoover Dam, I want it firing at my targets. If not, then I want to make sure that the Boomers don't sign similar treaties to fire their guns in support of the NCR or Caesar's Legion. Use extreme caution when approaching the base. Their firepower is considerable. Recently, one of my roaming Securitrons observed a man near the base studying the pattern of its artillery fire. Maybe he's learned something. Να θεραπευτούμε κιόλας. Είναι ωραίο και το 4 πάνω. Και ναι, πριν που ρώτησες είμαι με 500 mods εδώ. Λοιπόν, πού έχει γιατρό? Περίεργος, δεν θυμάμαι να έχω δει πολλούς γιατρούς. How are you holding up? Sure, I...
Ευχαριστώ ρε πάνω, αλλά δεν το κάνω από κάποια αίσθηση ανεξαρτησίας ή οτιδήποτε τέτοιο. Αν παρακολουθήσεις το τι έγινε, μπορείς να καταλάβεις. Και βεβαίως μπορείς να με ρωτήσεις και ό,τι θες. Στο προσωπικό μήνυμα, δεν θα τα πω live, τα έχουμε πει. Λοιπόν, ενεργοποίησα ένα mod το οποίο βαραίνει πάρα πολύ το παιχνίδι, αλλά κάνει τρομερά πράγματα, όπως ας πούμε σκιές. Δείτε πόσο πολύ αλλάζει η ποιότητα της εικόνας όταν ενεργοποιήσεις σκιές. Αυτό είναι το Fallout New Vegas Reloaded λέγεται το mod και είναι πάρα πολύ βαρύ. Με το New Vegas Reloaded δεν μπορώ να πιάσω πάνω από 100 FPS, είμαι τώρα στα 80 για παράδειγμα. Όχι, δεν το έχω πάρει, δηλαδή. Πρέπει να πάω να το κάνω. Whoa there, pal. You better slow down, or you'll get blown up like the rest of the idiots. Now that I've got your attention, might you be interested in a little information? It'll cost you, but it's well worth the investment. Whoa, simmer down. I'll tell you, I'm a gambler and a scavenger. I've made some cash from gambling and some cash from reclaiming goods that are no longer being used. Now, do you want my help or not? Oh, lordy, lordy. You haven't heard of the boomers? What rock have you been living under? They're a bunch of artillery-slinging, grenade-lobbing odd jobs camping out in Nellis. Wander into their territory and you're as good as mincemeat. There is a way, and I'll tell you. For a little wager. Well, I know the secret to get past. If you give me the caps, I'll tell you. If you make it back alive, I'll double your money. All right, I suppose I can cut you a deal, but not a cap lower. I gotta make a living here. Okay, here you go. That page has the details, but it's all in the timing as you move from building to building. I'll be here watching, so I'll know if you've made it to the gate or not. Remember, I'll pay double your wager if you make it back.
Ξέχασα που πας να κρυφτείς, αλλά το βρήκα. Hold it right there. Don't you move. How the hell did you survive that bombardment? But I had you zeroed in the whole time. Nobody's that fast. Move a muscle now and I'll blow you to pieces. Then just stay where you are. Raquel will be here any second. I'll take this from here. I'm Raquel, Master-at-Arms for the Nellis homeland. Mother Pearl, our eldest, wishes to speak to you. Follow close and... Welcome, child. Took your sweet time getting here, didn't you? I've been waiting a good 5 years for an outsider to come along and visit. You didn't exactly roll out the red carpet. Those howitzers of ours aren't just for entertainment, child. Explosive ordnance is what keeps the savages at a distance. Except you. Big boy Pearl. There's something special about you, child, and it was the howitzers that gave you a chance to show it. Oh, so many ways. Small ones to begin with, so we can get used to what it's like to have a outsider around. Vol 34. Should that go well, maybe you can help in big ways too. We'll have to see. You have to keep in mind that you're our first contact with the outside world since I was barely a woman. Seclusion has kept us safe, but the world around us is changing. Neon lights in the distance, patrolling robots, soldiers. My youngers think our guns can keep out the world, but I think we need to let it in just a little, or become its victim. You're that little bit of the world, child. Welcome to Nellis. You picked a good time to stop by, for we're swimming in problems. My youngers can tell you all about it. Raquel could use help with the bug problem. Doc Argyle has wounded he's tending to. And Loyal and Jack might be looking for help with some repairs. Or you could just go see Pete at the museum and hear the story of our people. All you have to do there is listen. Come and go as you like, help or don't help, I leave it up to you. But I hope you'll show my youngers that not every outsider needs to be blown up. Needs to be blown up. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις το εξής. Μπορείς να τους βοηθήσεις. Optional, neutralize the boomers by killing the tribe's leaders. Επειδή θα γαμίσουμε ένα faction χωρίς να κάνουμε τα quest του, είμαι απλά περίεργος να δω πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν τα quest των boomers. Πω, το αλλάζει τελείως να έχει σκιές το παιχνίδι. Γίνεται οριακά ανθρώπινο. I hope Pearl knows what she's doing, letting you wander around Nellis as you please. If that's so, how about you look into repairing the solar arrays on the roof of the generator building? Nothing too complicated about it, but it's a long ways to walk my old bones, and there's been that ant problem over near there. You can't miss the array. It's on top of the generator building smack dab in the middle of Nellis, between the two runways. Are you talking about that damn bright light we've seen blast off to the south occasionally? I was wondering what the hell that was. If they've got the parts, bring them on back. We need to get the array back up and charging. Ναι, το είχα ξεχάσει, το είχα πει στο προηγούμενο level, το κάνουμε. Και πρέπει να πάμε στο Helios 1. Λοιπόν.
Πάμε να βγάλουμε το μουσείο από τη μέση. You're the outsider. Mother Pearl sent word that you'd be stopping by. You must be eager to hear the story of our people. Wonderful. I'm sure you've noticed the mural on the wall of this hut. Shall I tell you what it all means? Excellent. Imagine you're the first outsider to ever hear our tale. Ages ago, long before I was born, we lived underground. Everyone had guns, but the overseer wouldn't let us explode anything, not even a hand grenade. We left and wandered the wastes. There were savages with knives. We blew them up with frag mines and grenades, burned them with flamethrowers. It was neat, but there was a downside. For every 43.6 savages we killed, we lost one of our own. We needed a new home. We needed Nellis. Here we have prospered and multiplied. Here our mighty guns destroy any savages who might try to harm us before they can even reach our gates. Well, until... But... Not saying you want to harm us or you're a savage, but anyways. Nellis has revealed many secrets. It has taught us how to fly the bombers once based here, and it has taught us where to find one. And that is our story so far. For this last image is our future. To restore the bomber, to fly the open skies in armored safety, raining high explosive ordnance upon ignorant savages. This is our destiny. I'm pleased that you listened to the entire story. Perhaps there are details you'd like to know more about. Let me know. Now that you know the story of our people. Gosh, over at the workshop, in our vault, everyone had guns. Boomer is infamy gained. Now that you know the story of... I know Several automatic warheads detonate here. Automatic? Savages of the Waste, ignoramuses, all of... That's exactly right. You're very knowledgeable for a Sav. An outsider. Anything else you want to know? Nellis is a completely self-sufficient community. We draw water from Lake Mead, solar arrays provide power, and we grow our own crops. Thank you. And if... You're right, they weren't here when we discovered Nellis. We found the guns at a huge weapon depot called Area 2, many miles from here. It took many weeks to drag the guns and their ammunition back to Nellis, and it was the last time any of us set foot beyond our homeland. Thank you so much. I'll be sure to pass that on. Anything else you want to know? Once we restore power, we learned that some elaborate chairs we've been sleeping in were actually virtual reality simulators. We believe they were used to train combat pilots. We used them extensively. I alone have shot down over 500 Chinese Zion 85 fighters. Before you ask, I'm afraid there's no way you can be allowed to use the simulators. They're for our use only. Sorry. Science, a speech. That's beautiful. Yes, it's exactly like that. So free, so... Words can't do it justice. Anything else you want to know? Loyal found a file somewhere on the base, with magazine articles, photographs, a map even. It seems that a bomber, apparently the 29th of its kind, crashed in Lake Mead on July 21st, 1948. Just imagine, that's over 300 years ago. The photograph shows that it was basically intact, and the map tells us exactly where to find it.
Except we haven't left Nellis in decades. Yes, in fact, that's exactly what loyal... I wish everyone were just as interested in our story as... I know Mother Pearl is letting you wander Nellis as you please, outsider, but I have patients to tend to. I have 3 patients here who were gravely injured fighting those giant ants in the generator building a few days ago. I've stabilized their wounds, but they're in bad shape. Do you have medical training? If what you say is true, you can do us a... I thought that man was done for. You brought him... Excellent treatment. I hadn't thought of that. $57. Τώρα 59, έλα ρε πούστη μου. Part-time mentats. Ναι. Yes, outsider? Sorry, friend. We really don't have a need. There's still... Εδώ θέλουμε 60. Και έχω εξαντλήσει τα buffs που έχω. Πρέπει να πάρω ένα level να βάλω ένα πόντο. Okay. Πάμε και το combat quest. Εντάξει, δεν έχουν πολλά, αν και νομίζω το βολέρ έχει 3 βήματα. Mother Pearl's instructions are clear. You can move freely around Nellis, and artillery spotters have orders not to fire on you. These are extraordinary privileges. Don't abuse them. Long story short, the power failed a few days ago because giant ants have tunneled into the generator room and set up a nest. I led a team down to exterminate them, but there were so many of them. We lost. 2 killed, 3 wounded. Personally, I think it's more than a savage can handle. But if you want to kill those ants and switch the power back on, feel free. Don't get my hopes up. One other thing. The ants must be eating gunpowder from the munitions down there, or something. They exploded when hit by a flamethrower. One of us was using a laser pistol. Same thing. Bullets seem okay. Just don't hit the artillery shells. Loyal's been working on some kind of
Repair 65, γιατί πόσο repair έχω? 92. Οκ, πάω πάρουμε ένα level. Thumb. Unique grenade launcher. Welcome to me, φίλε. Να το. Κάνε μόλις θα σκοτώσεις με energy weapon. Έχει μείνει ένα, δύο. Άντε γεια. Ω, σπονάρουνε καλά. Κάτα σε κύματα βγαίνουν. Ναι, ναι, με energy να δυνάζονται. Και explosives το ίδιο. Δεν γαμηθείτε. Αυτά ήταν.
Κάθομαστε να παίζουμε τώρα. Παίζω μαλάκα κρυφτό με τα μυρμήγκια. Μίσου. Πάντως δώσουμε το quest. Και ελπίζω να πάρουμε level. Όπως και να έχει το δάτλάκι όλοι σαν θα το κάνουμε, είναι ωραίο quest. Με μερικές από τις αγαπημένες μου ατάκες. I see the power's back on. Maybe Pearl is right about you. I'll tell Loyal to send someone down to clear out the eggs and repair the generators. Oh yeah. Δυστυχώς ήταν μόνο 500 XP. Πάει το misbehaving. Τι άλλο? Return to Pearl. Μπορούμε να προχωρήσουμε άρα για το quest. Αν και σίγουρα η Pearl θέλει τον Bomber. Νομίζω ότι έχουμε κάνει 3 quest από τα 5 που έδωσε. You have done well to earn the trust of my people, child. I believe the time has come for you to show your value in full. The people have come to accept having you around. Find Loyal and ask him about our people's fondest dream. He will tell you what to do next. Εντάξει, μικρό questάκι είναι. Άμα έχεις και τα stats. Είναι μικρό quest. Πάμε να κάνουμε το like all chan. Ήτανε. Ούτε δεν το μεταξύ είναι του Κέσσαρα. Hated από Legion. Άντε, γεια. Τώρα που είμαστε hated από Legion, αρχίσουν να σκάνε randomly λεγιονάροι να με σκοτώσουν. Όπως αντίστοιχα όταν τσαντήσω και την NCR, θα κάνει το ίδιο. Πάω ήτανε. Λολ. Τα lottery tickets. Της Nipton. Ένα questάκι, έτσι και το χαβαλέ. Λοιπόν, πού ήταν εδώ πέρα, να το, Helios 1. Οπότε όμορφο που είναι το game. Με 555 mods πάνω. NCR rep. Your being here is a start, soldier. We aren't exactly overflowing with troopers here. But if you really want to help us, talk to the idiot with sunglasses in the back of the plant building. He's been trying to get this place running for months and hasn't made any forward progress. Talk to the idiot wearing sunglasses. Ήτανε και το quest description. Και πάμε να βρούμε τώρα τον man, τον myth, τον legend. Το skill book είναι εδώ.
Δηλαδή μπορείτε με very easy lock, σε περίπτωση που δεν σου έχουν δώσει το OK. Hidden Valley. Τι ήτανε. Σε σελίδες κείμενο, μπράβο, σε όποιον το έγραψε. Eastern Reflector Control Terminal Password. DC Journal, τέλεια. Λες και ήταν ρε φίλε. Προμελετημένο, γιατί με το Journal που είναι συν 3 στο Medicine και τώρα μπορούμε να πάμε να γιατρεύσουμε για τους Boomers. Ωραία. Οπότε το level πάει στο repair και είμαστε κομπλέ. Who the hell are you? They bring you in to replace me? They're replacing me, aren't they? Worried? Do I look worried to you? I've got this under control, baby. No one else can do what I do here. What else? I'm in charge. This whole operation depends on me. No fantastic, no power. Got the whole NCR suckling my teats, and it feels so good. Well, see, we're getting power because the guy running this place is fantastic. But the mirrors outside aren't aimed right, so we're running at 1% efficiency. And I guess that just isn't good enough for some assholes. Trouble is, most of the controls for this place aren't here. They're in the tower. And that place has some crazy pre-war security system that the dumb shit NCR set off when they took over. Killed 2 guys. Now they won't go near it. They want me to make an omelet, but I can't break any of their eggs. Know what I'm saying? There's these 2 terminals outside. They control the mirrors. I tried fooling with them, but didn't get very far. You'd have to get them to talk to the mainframe up in the tower, then do the rest from up there. I'm guessing, but it sounds good, right? Hey, you're not thinking about going up there, are you? Well, hey, if you find yourself up at the mainframe, do yourself a favor and make sure you send the power to the right place. It needs to go to the Strip and McCarran. Fuck, man. Everything. I push buttons, I turn dials, I read numbers. Sometimes I make up little stories in my head about what the numbers mean. Like one time I imagined they were a code to get into a vault full of naked women. Man, how cool would that be? No, man. I know exactly what I'm doing. I just don't know what effect it's going to have. Over there controls power in this building. That station has readouts on the computer network. That big knob there makes a crazy noise. Sparks come out of that slot if you put stuff in it. And I'm learning more every day. How did you get this job? It was easy, man. They were going door to door asking if anyone knew any scientists. I said look no further. They asked me if I knew anything about power plants. I said as much as anyone I had ever met. They asked me how well I understood theoretical physics. I said I had a theoretical degree in physics. They said welcome aboard. Ο τύπος που είχε speech. Because I get paid, that's why. Per kilowatt hour. Whatever the hell that is. That's where the NCR wants the power, so that's where I want it. But you know, you do that, maybe I put in a good word for you with them. Fantastic's little helper. There's a reputation you can hang your hat on. Εντάξει, θεϊκό. Όλο το quest είναι ένα έπος. Ναι, ναι, πάτσα φουλ. Ω, κοίτα πόσο πιο ωραίο είναι με τις σκιές, ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Και όσο προχωράει η μέρα, αλλάζουν και σκιές. Λοιπόν, κάποια από αυτά εδώ δεν δουλεύουν.
Κάπως μπορείς να τα δεις. Ότι είναι ψιλοχαλασμένα. Α, όχι, το έδαφος, οκ. Πόσα έχει? Για να καταλάβετε λίγο διαφορά, το mod το παιχνίδι κανονικά είναι έτσι. Τώρα είναι σαν να είναι άλλη γενιά, ρε φίλε. PlayStation 2 γραφικά, PlayStation 3 γραφικά. Τρελή διαφορά. Πού ήτανε το... Έχουμε αυτούς εδώ κάτω.
Oh fuck. Okay, time to stealth. Pulse mine και pulse grenade. Κατάλληλο για τη δουλειά. Μονοχητό. Έλα ρε. Kill them all, and let God sort them out. Οι ανθρώπους εδώ μέσα. Οι Protectron.
One piece of scrap metal required. Open. What? Και έφτιαξε το generator για εμένα. Αλήθεια, γαμάτο. Ωραία λύση. Και γίνεται απλά με εξερεύνηση, έτσι. Βρίσκεις το ID card. Τι λες ρε μαλάκα. Εξαιρετικό. Και αυτό το γουστάρουμε τα roleplaying. Είναι ωραίο που παίζει και ένα τικ μουσική. Πεις. Είναι ριζίτ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γορνά μου. Ω, βιβλίο. I want. Τι βιβλίο είναι. Εντάξει, ηρεμήσαμε. Που κάνανε γκάγρα μαλάκα τα ρομπότ.
It's unusual to see a new face here. Are you a soldier or a scientist? Then we have that in common. Whom do you typically work with? Very well, yes. I'm part of the followers of the apocalypse. If you're not familiar, we seek... Then for everyone's sake, that's reassuring. Although many would make... But if it's really as you say, then take my advice. Take care of what you do here, and who you listen to. Some things are best left... Yo. Whoa, really? Oh, shit. Oh, I knew I could do it. Those NCR pricks can all get on their knees and worship at the altar of fucking fantastic. But don't worry, I'll tell them what you did for me, man. Not all of it, though. They think I was an idiot. But some of it. Keep at it, man. One day you could end up where I am. You never know. Γεια σου, Σιμό. Πάει και το δαδλάκι ο Λιτσάν. Πόσα achievements έχει για quests? Choice related achievement, ok. Και μετά έχει talent pool. Kings. Return to center δεν το θυμάμαι. President Kimball. GI Blues επίσης πρέπει να είναι Kings. Voler και Legend of the Star. Εντάξει, Voler είμαστε στα μισά να τελειώσουμε. Να φτιάξουμε αυτό, πάμε να παίξουμε και τους άλλους και ψιλοτελειώνουμε με boomers. Γεια σου ρε Γιάννη. Κάταμε φιλαράκι μου, παίζαμε τα καμμένα μου games, είμαι στο δεύτερο μισό. Οπότε όλα πάνε πένα. Λοιπόν, το repair μου είναι πολύ χαμηλό, Alright. Αναρωτιέμαι το hacking gets easier τι εννοεί. Ένα τελευταίο. Όχι, 5 είχε, Κοίτα ρε φίλε, ηλιοβασίλεμα εκεί πίσω. Έτοιμο. Βασικά, νομίζω δεν είναι καν ηλιοβασίλεμα. Νομίζω είναι το strip, είναι του Mr. House, το καζίνο. Είναι το Burning Springs, ναι αμέ. Τώρα που χαλαρώνω και λίγο, Γιάννη. Νομίζω θα αρχίσω να είμαι πιο χαλαρά. Pearl sent word saying it's all right to tell you about the lady and the water. An impressive piece of work. I'll keep that in mind if jobs come up in the future. A long time ago, long before the war that killed just about everything that ever lived, a bomber crashed not far from here. A bomber was a flying contraption that could drop explosives down on anything it flew over. But anyway, moving on.
This bomber crashed down in Lake Mead, pretty damn near intact. When we got to Nellis, see, I found this article in a magazine all about it. There was another B-29 around here, part of a museum. Couldn't fly, but had a lot of spare parts, see? Get where I'm going? Since I was a young man, I've dreamed of raising that lady from the lake and bringing her back to life. What do you say? Simple. Attach deployable ballast to the plane and float it on up. Here is a remote detonator. Once the ballast is attached to the plane, just hit the detonator from the shore and let buoyancy handle the rest. Good. Here's the deployable ballast. Go find the plane, attach the ballast, and hit the button. Might try holding your breath. If that doesn't sound good enough, talk to Jack. He was working on a rebreather once. Ordnance Obsession. Τι είναι αυτό? Bombs away. Explosive weapons. Explosions are 15% larger while outdoors. Γαμώ τα perks. So you're the outsider. I always thought you savages probably spoke. Me? I work with Loyal. Loyal's a great man, but he's getting on in years. So the man knows how to fix and build just about. I just need some parts from a pressure cooker to create a hermetic seal for the. That's a brilliant idea. Here you. Nice. What I could use is some. The other thing, you being from the. That must be nice. Shit. There's an outpost near here. The signs say, Crimson Caravan. Well, every once in a while I watch the out. And sometimes it's like she's watching me back with her binoculars. Oh, you can't miss her. You'd really talk to her? Oh, jeez. That would be a... Jack's love story. Κοίτα τα γραφικά που έχει ρε φίλε. Τι κάνεις με μερικές ωραίες σκιές. Για πάμε πίσω λίγο στο μαλάκα να πάρω τα λεφτά μου πίσω. Και έχουμε ένα λιτόρμα και power armor εδώ Γεια σου ρε Άλεξ, καλώς τον. Λοιπόν παιδιά, το πιο εύκολο power armor που μπορείτε να πάρετε μόλις περάσετε τους boomers. Jumping Jesus on a pogo stick. You're the first one to make it through alive, let alone manage a return trip. Yep. Here are your caps. You drive a Honda. Here you go. I'll tell the boomers to adjust their trajectory. Γάμισε. Εν τω μεταξύ αυτό πρέπει να είναι Karma Lost, όχι δεν ήτανε. Κοίτα ρε φίλε, λίγο οι σκιές πόσο πολύ το βελτιώνουν. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, κάπου εδώ πέρα έχουν πεθάνει και κάτι Paladins στις Brotherhood of Steel. Για την ακρίβεια έχουν γίνει κρατήρας. Και σε ένα από αυτούς τους κρατήρες με τα εκρηκτικά μπορείς να τους βρεις. Mission Holotape, Laser Rifle και Power Armor. Και τώρα στο Robocop. Δεν έχει το κράνος της, αλλά δεν πειράζει. Βασικά μπορεί και να έχει το κράνος της. Κύριο.
Γεια σου ρε Βερονά. Ξεκίνησα και μπάνισες, αλλά έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Nice. Lafferty's been biting asses again. Better lay low. You should go talk to Blake or Alice. I watch all sorts of things with my binoculars. Who wants to know? And why? Nice-looking blonde boy? I always wondered if he was watching me back. What's he like? Really? That's so sweet. I'd love to go meet him. Is there any way the boomers would let me visit Nellis? This is so Hey there, friend. Α, ωραία, που σώσαμε. Και εδώ έχει και ένα vendor. If you're looking to buy or sell, you've come to the right man. Ωραία, πάψω επιτέλους. Να ξεπορτωθούμε τίποτα. Και αφού είμαστε εδώ, κάτσα κάνουμε και κανένα
Το Bramble όχι, το Mountain King λες, Το έχω στο Steam, αλλά δεν το έχω παίξει. Ω, 2 βιβλία κιόλας. Δικά είναι αυτά. Και Clinic Guard και γιατρός είναι. There are so many refugees to care for. Welcome to the New Vegas Medical Clinic. I'm a fully qualified physician. If you've got the caps, I have several basic implants available. I've also got 2 much more expensive implants. The other implant induces a mild regenerative effect. One other thing I forgot to mention. The healthier you are. For 4th. Make me luckier. Λοιπόν, θα τα κάνουμε ένα-ένα. Θα τελειώσουμε και με το ulti quest των boomers. Ωραίο. Ναι ρε, τελείως διαφορετικό το game. Για πες μου για τον Bramble, Alex. Το ξεκίνησες? What you want, Holmes? We don't talk too much, mostly. Poindexter, well, Hanrahan's a big pussy, ain't good for shit in a fight. And Mags, well, Mags is cut out for something. Whatever. Not like I need any. Camp Golf, μαλάκα, είναι όλοι λούστιδες εδώ πέρα. I'm not supposed to know this, but I hear they're dispatching elite. Easy. This is where they send all the fuck-ups and people they don't want. But yeah, I mean, no, they're okay people, but they don't care, you know? They don't have any ambition, no drive. They're slacking off, and that reflects badly on me. Please. Camp Golf is where they shuffle off anybody they don't want anymore. Assignment here is a career ender. I guess I wanted to make something of myself, you know? Be the best of the best. I wanted to be a ranger, but guess this is as close as I get. The ranger vets are on their way from Baja. Ραντρότσες έχεις στην αρχή του game συνήθως. Δεν συναντάς τόσο συχνά ραντρότσες μέσα και μετά το game, οπότε δεν νομίζω να δεις καμία. Διαβάζω το σπίτι με ξύλα, σε λίγο θα ανέψω τζάκι, ωραίος. Μπράβο. Πού πας ηλίθιο.
Scavenger platform. Cup counterfeiting sack. Κάτι μου λέει ότι έχει κάποιο quest. Να, Cantadors. Δεν νιώθουν τον κόλλο τους. Και είναι και πάρα πολύ γρήγορα. Τα δύο πρώτα Arkham τα βρήκα στο Xbox με 4 ευρώ και τα δύο remastered ωραίος. Γιάννη, όχι, δεν έχω παίξει Bansers. Το θυμάμαι όταν βγήκε. Αλλά δεν είναι στο backlog. Και Vampire δεν έχω παίξει επίσης από τον Don't Nod. Είναι καλά αυτά. Και καπάκια Aid, Medicine, Anti-Venom. Και θα μας γαμίσει το Poison, το Cazadors. Τα. Να έχεις ένα βιβλίο lockpick, ρε μαλάκα, δεν έχω πετύχει. Τι γίνεται εδώ πέρα? Γιατί ρε Βίρονα, εύκολα είναι τα lockpicks. Πάνω νομίζω άμα τον ρώταγες άλλη μία φορά, έτσι να έβαζε κι άλλο την τιμή ο Μαν.
Ω, τέλειο. Και ξέρετε γιατί είναι τέλειο, γιατί μπορείς να κάνεις fast travel από εδώ. Μπορείς να το έχεις το rebreather μονίμως εξοπλισμένο και φαίνεσαι έτσι και γάμο. Όχι πάνω. Ούτε να τα παίζω, ούτε να τα δείχνω σε άλλους. Το γουστάρω πάρα πολύ. Κάτσε να μιλήσουμε μία στα hangars. Ω, ξέχασα να πατήσω την τσικαδάλη, Μισό, μαλακή έγινε. Κάτσε να γίνει μέρα αυτό. Πόσο είναι, μαλάκα, πάρε εδώ. Ναι, ήταν όντως του House τελικά, ήταν το Las Vegas Strip. Γιατί η Ανατολή είναι από εδώ, είναι East. Κάτσε να δούμε το βολέρ τώρα από που θέλει να το κάνουμε. Βίρο, ναι, είσαι λάθος και θα σου πω γιατί είσαι λάθος, γιατί γίνεται και στο GTA αυτό. Και στο God of War, καλά λέει ο Θάνος. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Ανατολή ηλίου. Κοίτα εδώ τώρα πόσο τέλεια δένουν τα εφέ. Γαμίσου, νόμιζα ότι... Και να το... Τώρα μπορούμε να πάμε στους boomers. Ain't that the kick in the head. Καλά, παπάρια ώρα με έχουν δημιουργεί. Το mod τα κάνει όλα αυτά. Τα κάνει τόσο ωραία και δραματικά τα εφέ. Η Obsidian το έγραψε ψηλό στα αρχίδια της. Τι θαυμαστικό έχει εδώ πέρα. Mr. Cuddles. What? Have you seen her? Like I... Ο κλασικός τύπος ο οποίος παίρνει scrap metal. Στο μπούτσο είναι λόγια, νάτος. It's going to be a dream. That's tremendous. I'll transmit instructions to the robots to start packing up the plane to bring it back to Nellis. I just told you, the robots are going to handle it. They'll break the plane down into pieces and move it up from Colville Bay in one shot. Exactly. We'll be shelling an unoccupied location. By the time they realize, kids wish we were shelling a real target, but Pearl thinks it's wise. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε στην Pearl. Βασικά πριν πάμε να μιλήσουμε στην Pearl, γιατί θα το ξεχάσουμε μετά, ας πάρουμε και λίγο extra XP από εδώ. Are you talking to me? Mini boomer λέγονται τα παιδιά, lol. Mini boomer. Sorry, no time to talk, outsider. You have become addicted to mentals, τέλεια. Δύο φορές το χρησιμοποίησα, έγινα addicted, γάμο το σπίτι σου. Or visit the doctor to be cured. There was some fine doctor
If I haven't said it before, outsider, let me say it now. Those men owe you their lives. Seems we could learn a thing or two from you savages. Seeing as you're I need help with an addiction. I can unburden you of that. Ωραία. Yes, outsider? You've done. We recently started making our own stim packs. Sort of way έχω κανένα. Thanks. Ωραία είναι μωρέ, χρειάζονται τώρα δουλειά από την αρχή. Είμαι περίεργος να δω αν σε επόμενο Fallout θα το αλλάξουν αυτό, το μενού. Γιατί είναι όντως απορριχιωμένο του κερατά. Hello, friend. Well, well. She's with those traitors? They've tried to... This presents a bit of a problem. I suppose Jack deserves a chance at love. What you have done for us is a miracle. You are a trusted friend of us all. Of course, my child. After all that you have done for us, we would love to help you in the upcoming battle. Boomer flight shoot added. Training in virtual reality. Ποιο ήταν, το Voler. Και μάλιστα, κάτσε, αυτό ήταν από τα choice που είπε. Choice related achievement. Apparel, Boomer flight suit. Oh yeah. Πω, και γαμώ με τα μετάλλια πάνω. Και το helmet, perception 1. Αγκάφρος είναι. Πάμε να μιλήσουμε στον Jack. Που είναι Young Love, Young Hearts. You've done us a great service. Thank you. Have you seen her? She does? What happens next? Can she come? Here, take this Boomer outfit. Thank you for your help. Άστον μωρέ. Άστον μωρέ να γουστάρει. Αφού και αυτή εδώ γουστάρει. Hello again. How's your boomer friend? I was hoping you would. What's going on? There's one more thing. Could you do just one more thing for me and talk to Alice? Πάμε να μιλήσουμε στην καριόλα. Αλλά μήπως του ξαναγέμισε το inventory. Όχι, οκ. Γεια σου, Τζουμάρου, καλώς τον. Κάνεις αγόρνα μου.
Από το σπιτήριο, να δει εκεί μέσα είναι. Παίρνω και ένα καραμπινάτο τσεκ τώρα εδώ με την Μακλάφερτη. Γεια σας. Πιο πολύ stories. Hello there. Welcome to the Crimson. The name's Hostetler. Don Hostetler. Our, you know, hiring isn't real. Like I... Welcome back. Ah, yes. Her infatuation with a boomer. She's aware she's breaking her contract, which is undoubtedly why she sent you to talk to me instead of coming herself. Janet is free to leave, but she forfeits the wages she's owed. That's the price of contract breaking. Ναι, Τζουμαρού. Έχει 500 τέτοια. 555 mods πάνω. Being sentimental is not how I made the Crimson Caravan so successful, but I'll allow it, just this once. Janet will be paid what she's owed. Consider it a gift. Yay! High speed check. Have you spoken with McLafferty yet? That's great. I can't. Χώρισε το boomer και έφυγε και κάνεις τώρα wait. Και νομίζω κάνα δεύτερο wait και πας και τους βρίσκεις. Great to finally meet you. Hi there. It's great to meet you as well. I'm glad you made it out here. You're even more stunning up close than you were at a distance. And you're even more handsome up close. Do you think it'll be okay if I hang around here for a little while, so we can get to know each other better? Of course it would. I'll have you set up with some quarters with some of the other women. You've done us a great service. Thank you for your help. Thank you for getting Janet to Nellis. I've never been so happy in my entire life. Thank you for getting me here. Jack is a good... Very nice. Πάμε πίσω στο house. Εγώ τη συλλεκτική με την ατομική βόμβα που έχει όλη τη συλλογή μέσα, έτσι. Mr. House is just pleased. Not if 4.000 bottle caps added. Δεν είχα δώσει Good Springs. Any progress with the boomers? Well done. The boomers' firepower may prove an advantage when the battle for Hoover Dam comes around. Your next assignment won't take you far. It concerns the Omertas and their den of vice, Gomorrah. As the decisive encounter between the bull and the bear looms close, I've never expected loyalty, mind you. A reliably underhanded tribe is just as constant to deal with as one that always runs true. But that's just it. Lately, the Omerta's cooperative silence has been deafening. Not a single complaint. They're up to something. The Omertas are fanatically loyal to each other. Still, among any group, one can find the occasional degenerate. Gomorrah's receptionist happens to be one. For years, a few months ago, she clammed.
Any interest in helping us with Mr. House's data network? Let me... Check my moves, honey. Hey, no one but Omertas are allowed. Το μεταξύ hold out weapon δεν έχω. Binoculars μόνο. Hello and welcome to Gamora. I sure do, but... All right. It's hard to believe that not too long ago, the Omertas even had a big war with the Khan. I knew someone... All I can tell you is to find Caccino. He's the lowest level lieutenant. Some of the girls say he's been involved. I've heard... I'm not sure what the deal is, but although they try to put on airs, that place... Feel free to head... Γιατί τρομοπαίζει το φως. Business is good. All the family's got money. Of course, Gamora is where the action is. I hear you've been asking questions about me, dickweed. What the fuck do you want? Business? What the fuck do you mean business? You looking to get yourself burned? Now you start talking real clear, and I mean fucking crystal clear, because I'm about to lose my patience. I don't give half a dick what you heard. Now get the fuck out. You again. I banged Lot's wife and licked her salty ass. The fuck do I look like? Now tell me why you've been dropping my name before I get some muscle up. I hear the Legion is moving some new tough muscle into the area. And see, I better keep their heads down. Sales of games and weapons. Sexual encounters with Gamora prostitutes, including Joanna. You again? Where the fuck did you get that? Okay, listen, buddy. That book can get me killed if the wrong people see it. Listen. I can't stop you, but that's gonna mean my... Plus, if you go to the bosses... Barter. I know not at home in the NCR would be happy to get some dirt on the family. I can help you get that dirt. Not at home, Mr. House. Hey, hey! Yeah, I hope... Okay, you got me by the ball. I can pay you for it, of course. Between you and I, we can break up what they're planning. Maybe... Oh, here's some caps. Now give me the journal. Right, there we go. The bosses, Big Sal and Nero, have been working for a while on this. They're arming themselves like an army, using this new guy, Troik. They also brought in a specialist named Clandon. At least that's what they introduced him as. I got no fucking idea. They let him have the run of the place, though. He seems like a nice guy, but he makes me nervous. He's a little arrogant, but he's too nice. Too open. I've never seen him fucking or gambling. Everyone has a vice, but this guy seems like the Pope. Okay, toss him at me.
He's a skittish little fucker. Spends half the day pumping his body full of chems and the other half pumping hookers with his willy. He has some kind of connections, so he's able to smuggle huge shipments of weapons into the strip. The bosses got him by the short hairs. We covered up a hooker he killed while flying on some psycho, so he gets us guns in exchange for not ratting. No, just that it involves guns and muscle. Also the... I'm glad they don't let just any motherfucker through the gate. Freeside smells like shit. Γεια σου ρε Σκουντή. Ο συνοροφός μας. Damn, you're looking tasty. Ζωάρα κλαμπ. Who are you? I didn't do anything. Leave me alone. Cachino? Cachino what? Are you kidding me? He must be trying to get me killed. Yeah? Well, fuck that. The bosses have my number and I'm a company man while they got the goods on me. More power to you if you can. You again. Oh, man. I don't even... I took some chems with the girl I was with, but next thing I knew, I woke up, she was lying next to me. I keep a little switchblade tucked. That night, mostly buff out. I like to cut it with... What? When I saw the body, I started screaming. They offered to keep silent about what happened. You do that? Have you found out anything that... Great. So I'm fucked either way. They're keeping them in a little utility section down off the basement. I don't know what they're arming themselves for, but I know it isn't for the good of mankind. I'm pretty proud of myself. It's a stroke of genius if I could be so modest. The whole arrangement starts with an old buddy of mine in the Republic. He's responsible for packing and shipping supplies to the NCR on the Strip. He marks some containers as food and medical and packs them with guns and other shit. From there, it took just a couple of greased palms to get someone to let me cherry pick a container or two out of every shipment. Easy as pie. As a little pet project, I've been making some thermite. Thermite burns as hot as the devil's asshole and can melt through just about anything. I've been keeping it so if the family betrays me, I can hopefully do some damage before I end up dead or in jail. Hey, fuck you. Alright, I'll place the fucking thermite myself. You get out of the casino for a bit. I'll take care of it while you're gone. Και νομίζω αυτό είναι και το quest. Sal. Hey, you're Cachino's friend. You got business with me? Ο Ιταλός, μαλάκα. We run a whole...
Ναι, σε βάζει κατευθείαν στο κλίμα το όνομα του ξενοδοχείου. Movement. You aren't big Sal, keep your grubby fucking finger to yourself. Κάποιο... Sleepy time, lol, ένα MP5. Troiki blackmail note. Τι? Βρήκαμε και το evidence. Αλλά θέλω να βρω ποιος είναι ρε πούστη μου. Θέλω να βρω το Glanden. Hey, you're Kachino. Τέσσερα frag grenade. Hey, nice to meet you. Do you need help with something? A little bit of this and a little... I'm a close friend of some of the family around here. Kachino. Yeah, I've heard the name. Yeah, what the fuck? Okay, mask. Και έχει και combat knife πάνω του ο μάγκας. Snap tapes. Jesus fuck. Good to see you again. Hope you're... I think I should kill you before you have a chance to show those tapes. I guess you've made your... Γάμω τον barter μου ρε μαλάκα. Θα τα ανεβάσω. Good to see you again. Hope you're... All right, I'm going a long way away from Vegas, but you... Άντε για... You've gained karma που τον σκότωσες. Έτσι πρέπει. Κοίτα πόσο γρήγορα σπάνε ρε μαλακά, είναι δυνατόν. Το πρωί έχει μπει μες στο πάτωμα, nice. Πήγαμε. I'm glad they don't just let any motherfucker through the gate. Free side.
Ωραίο μικρό κουαστάκι με γκομόρα. Μένουν 2 ακόμα quest με τον House και μετά είμαστε στο τέλος. Και το ένα quest είναι απλά μπαίνουμε μέσα και αναδυνάζουμε μια βάση. The return του Κατσίνο του let him know. Ο Κατσίνο είναι dead, bro. Α, δεν ήτανε. Welcome back to Gamora. Για μένως λαβύρινθος σε αυτό το ξενοδοχείο, μαλάκα. Γιατί είναι έτσι αντικοινωνικό. Gamora has the loosest slots on the strip. Hey, what can I do for you? Yeah, poor fucker got himself caught after he melted all the guns. Bastard mentioned your name before they shot him in the head. Now the bosses want to see you. Is that right? Is that your handiwork? Well, I can't say I'm sad to see him go. He gave me the fucking creeps. Now we cut off the head of the serpent. Big Saul and Nero have to die. As long as they're alive, they can start up their plans again. They're a little bit upset about what's been done to muck up their plan. There isn't gonna be another chance to get both of them together in this. Alright, I'll take care of them. When they're gone, I'm gonna run this. Δεν ξέρω αν θα φεϊλάρει το quest τώρα. Ναι, πιστεύω θα βγει. Βίρονα, μέχρι να ανακοινωθεί δεν ξέρουμε κάτι, αλλά πιστεύω θα βγει. Αφού βγήκε το Oblivion, το οποίο το είχαμε σαν φήμη. Hey, you're the one everyone's talking. You got something you need? Μαλάκα μαφιόζοι οι ίδιοι, έτσι. Hey, I'll take care of them when you're ready. Just say the word. I suggest doing it while they're talking. Let's have some words. Take a seat on the couch. So we can get to talking. So I assume you know why we... Yeah, we lost some guns, you little weasel. However, we can get more guns. You slowed us down, but you can't stop us. You're gonna die a failure. Are you shitting me? You didn't even know what the plan was. Τι είναι μεταγραφή ο Max Payne? As a last request, I guess we can give you that courtesy. Caesar asked us to provide a distraction on the strip. So when he gives the word, we're gonna launch an all-out assault on the strip. First, we're gonna blow the embassy. Then we're gonna use soldiers to kill every last motherfucker on the strip. Then we'll run this joint. That'll teach not at home what can go on while he sits in his fucking ivory tower lording down from on high. The fuck? I knew there had to be someone higher up helping you. Nero, you two-timing motherfucker. I knew this day would come. Damn. Όψο πάρε. Ωραίο animation. For all the hard work back there.
course. After all you did for me. Hi, I'm Sarah Weintraub. No, sir. I grew up in it. Not that I know much of the world. My vault is pure New Vegas. Everyone has a chance, and Lady Luck smiles if you play your odds right. Vault 21 had very smart ways to help people get along. All arguments and fights got solved through gambling. I'll give you a quick tour of my home. Oh yeah, if you like. Rightio, Daddy-o. Let's do it. It's cramped in here, sure, but who really needs a fancy room anyway? Σου να δω κάτι. Νέλης δεν είχε το Volt 21. Volt 21 hotel, ναι. In the northeast corner. Who would have thought a place Seeing like the sights. this would exist?
Tell me quick, ain't lava kicked. Λοιπόν, πού είναι το test site? Middle cast register with a green lamp. Όχι, Χριστό. Δεν έχω χρόνο. Είχα παίξει μόνο. Το μόνο παιχνίδι που παίξα ήταν το Star Wars. Jesus το μαλάκα, πώς πάνε έτσι. Ήταν το Galaxy of Heroes. Πεις και λεφτά εκεί. Γεια σας, Παναγιώτη. Ωραία, πάω πάρουμε κατά 2 implants. What do you have to report about the Omertas? Well done. They won't be causing any trouble then. Your next assignment is to locate and destroy remnants of the Mojave chapter of the Brotherhood of Steel. The NCR nearly did the job at Helios 1 a few years ago, but there seem to have been survivors, unfortunately. Given the Brotherhood's fanatical views on technology, they can be counted on to oppose my regime. Please, put them out of my misery. Since 2278, I've lost 5 roaming Securitrons near Hidden Valley. I didn't receive any clear video of the incident, but telemetry from the units destroyed indicates they were attacked with energy weapons. It's obvious that the Brotherhood... From time to time, the NCR has assaulted Brotherhood bunkers. In 4 of the 6 incidents, I surmise it's standard. You might use that against them, or... Εν τω μεταξύ, μια καλή ερώτηση τώρα. Τι άλλους τρόπους έχεις να το κάνεις? The house always wins. Είμαστε στο 5 από 8. Initiate the self-destruct. Και θέλει 100 science για να περάσει το check. 2 science, nice. Για πες μου τι έχουν κάνει, γιατί έχω καιρό να παίξω, κάτι χρόνια να παίξω. Φίλε, φαντάζεστε πόσα λεφτά θα έβγαζε ένα παιχνίδι σαν τον Galaxy of Heroes σε PC και κονσόλες, αν το βγάζανε με καλά γραφικά, όπως είναι αυτούσιο. Και αν μπορούσες, ρε παιδί μου, να το πούλαγαν, ξέρω εγώ, 50-60 ευρώ και να μπορούσες να παίξεις χωρίς να έχει DLC, ας πούμε, αλλά να μην χρειάζεται να ξοδέψεις λεφτά. Να μπορούσες να παίξεις ως μαχιστές για να μαζέψεις, ξέρω εγώ, ό,τι χρειάζεσαι. Σκέψου πόσα λεφτά έβγαζε. Ναι, πρόλαβα τα relics. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα αυτό το σύστημα με τα upgrades πάνω από level 10. Κυρίως γιατί είναι και δύσκολο να τα φαρμάρεις. Μόνο Galaxy of Heroes ήτανε και έπαιζα και Fallout Shelter. Fallout Shelter παίζω ακόμα καμιά φορά. Τώρα βάρασα μία και τους σκότωσα και τους 3. Πώς πέθαναν εδώ? Ο μαλάκα είναι outpost των powder gangers γι' αυτό. Καμπούν.
Hidden Valley έχει το εικονίδιο του Stealth Boy. Εν τω μεταξύ μπορεί η Βερόνικα να σε βάλει μέσα στο Hidden Valley, που είναι companion, άμα της μιλήσεις και κάνεις το quest. Εν τω μεταξύ ο Arcade Ganon, το δικό του quest. Έκατσε μια. Τι θέλει το δικό του quest? Roland sign. Είστε έτοιμοι για ξύλο? Ναι, Galactic Legends το θυμάμαι. Σκέψω έχω το Galactic Legend Kylo Ren και δεν έχω τελειώσει το quest του για να πάρω, για να πάρω το τελευταίο ability. Γιατί είναι γάμισέτα, πρέπει να παίξει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θέλουμε άλλο armor εδώ. Βασικά που πάω χωρίς full health. Εδώ έχει ένα σαν bug περίπου. Το πέτω εδώ στο speedrun. Listen very closely and do as I say. Your life depends on it. Hand over everything you're You don't seem to understand how close you are. For your overwhelmingly monstrous behavior. Μαλάκα με τη βαράνε. Επειδή έκανα reload δεν μπορούσα να κάνω... να βάλω steam pack. Πώς κάνεις το The House on Westwing κανονικά? Accessing the bunker. Bringing along that friend. Μάλιστα, οκ. Okay. No offense, but you look like you've traveled a long way down. Huh. Well, in that... Well, a bunker, if you want to get... But I'm not there much anymore. Yeah, I'm not worried. And actually these days... I had a run-in with this group calling themselves the Brotherhood of Steel. Pretty Well, that shouldn't be a problem for me. Hey. Just wherever the wind takes you, huh? I'll be honest. There are places I've never been to that'd be too dangerous for just me. Good. That's the look I was going for. If I turn out to be a... Oh, nowhere in particular, really. I want to see how different... Now you're talking.
One thing you should know first, though. I ask you about the Brotherhood because I'm one of them. I know. You still okay? I'm great at punching people. Well, thanks for taking a chance on a naive young girl from California with stars in her eyes and a pneumatic gauntlet on her hand. Let's hit the road. Βαριέ, πάμε να καταστρέψουμε τη βάση σου. Είναι κρίμα που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με την Brotherhood. Σε όποιο και από τα θέλει και να πας, πρέπει να τους καταστρέψεις. Ακόμα και με NCR νομίζω. Βασικά με NCR πρέπει και αν μην χρειάζεται να τους καταστρέψεις. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι... I'd like a large atomic shake and a double Brahmin burger. And easy on the agave sauce this time. We gave you a password, Veronica. It's for your safety. I know where you live, Ramos. Open up. For Pete's sake. Opening up. Welcome back, Veronica. Listen up. I'm in charge of security around here. And I can't say I'm too happy about how... But since you came in with Veronica... Oh, and the Elder's going to want to... My office is right here in case you need anything. Looking sharp, Ramos. Behave yourself. What'd you think of Mr. House? I was surprised he only had the 2 robot sex slaves. You're being watched, so don't get any ideas. Πώς το κάνεις? Οκ, πιθανότατα σε Y. Όχι. Το τέλει δεν είναι. Ουφ. Λοιπόν, οκ. Σε Έλλη δεν τελειώνει. Construction, Civilization. Authenticity, δεν τελειώνει. Definitely. Ωραία, όχι. Τι, ούτε. Ωραία, το authenticity δεν είναι. APPRE CIA
T N. Appreciation χωράει δύο εδώ. A P P R E C I. Όχι. Όχι. Το αυτό χωράει. Και 3 γράμματα. Ωραία, οπότε το appreciation δεν είναι. Το anticipating. Anticipating. Όχι. Όχι. Το authenticity το είδαμε. THE NTI 1 NTI CITY. Το authenticity μπορεί να είναι. Γεια σας πουτάνες! Ρε γαμίσου τώρα, δώσε μου λίγο AP, κάτι έχω εδώ πέρα. Πάρε και να με ντες αμυνιώτη στο Χριστό σου. Από πού διάλογο φεύγουμε? Πίσω, δεξιά, δεξιά, αριστερά. Γεια σας! You've lost karma. Έχει μείνει κανένας, ναι. Ωραία. Α, ωραία όμως έχει μείνει ζωντανός. Είχε. Γάμο, thank you. Θες μου το μου δώσεις και κράνος. Έτσι, μπράβο. Έχουμε κανένα που να κάνει repair, ρε μαλάκα, στους boomers. Ο παππούς ίσως. Γιατί άνοιξα το self-destruct στη βάση τους. Την ανατείναξα. Hungry for grub? No. Πού είναι άλλος ο vendor? Boomer chef. Yeah? Sure. Yeah? Δεν κάνει repair αυτός, Κρίμα. Δεν μπορώ repair kit όμως, nice. Sleepy time, silent. Όπλο, nice και πανάκριβο.
Κόστρα έφυγε, δώσ' του. I'm amazed that an outsider. It's proven so helpful. Nice. Ωραία. Πίσω στο house. Α, να που ήταν τα τέτοια. Τα snow globes. Ωραία, και τώρα έχει ένα ακόμα ακούω στο house. Και μετά ξεκινάει ο πόλεμος. Δεν θυμάμαι αν είναι οι cans. Have you destroyed the brother? Single-handedly destroying a Brotherhood of Steel bunker is quite an accomplishment. Platoons of NCR troops have died trying to do the same. This welcome news comes just in time, as events in the wider world are coming to a head. Aaron Kimball, the president of the new California Republic, is going to visit Hoover Dam to boost morale. Apparently, he hasn't considered the effect on the troops' morale of seeing their beloved leader get his brains blown out by a Legion sniper. I need you to make sure that no harm comes to President Kimball. It's fortunate that you've maintained good relations with the NCR. Simple. An NCR ranger named Graham is in charge of security arrangements for the visit. Present yourself to him. Let him know you want to help. Given your reputation, it's a near certainty that he'll accept your offer. Don't dally. The precise time of... Ωραία, για να θυμηθώ μία, γιατί όντως πρέπει να μπορούσαμε να το τερματίσουμε. Όσο wins 6 είναι ο Kimball. Α, ναι, οκ, εντάξει. Εύκολα πράγματα. Και έχει θεϊκότατη ατάκα ο House εδώ, την οποία θα τη δούμε. Σαν καλός καπιταλιστής. Πάμε και λίγο ακόμα το χαρτί.
morning. Glad you're with us. Ωραία φίλε, πάρε εδώ πανοπλία. Να σας πω κάτι, πόσο στο chat έχετε iPhone και πόσο έχετε Android? Για γράψτε μου λίγο στο chat, θέλω να ρωτήσω κάτι. Και νομίζω αυτό εκεί πέρα είναι ή το Helios One ή το Power Station που θα χρειαστεί να ανοίξουμε. Όχι, είναι το Power Station. Νομίζω αυτό εδώ είναι κάτι τέτοιο. Το Substation κάτι τέτοιο είναι. Android. Να σας πω, όσοι είστε Android, έχετε θέμα με τις ειδοποιήσεις? Έρχονται ό,τι να είναι ειδοποιήσεις, δηλαδή πράγματα που έχεις δει πριν 3 ώρες στο Facebook, ξέρω εγώ, και ξεκλειδώνεις το κινητό και στο δίνει 3 ώρες μετά. Δεν σου δίνει καινούριες ειδοποιήσεις και σου δίνει παλιές ειδοποιήσεις που τις έχεις δει σε άλλη συσκευή ήδη. Το παθαίνετε καθόλου? Δεν είναι μεταξύ το Boulder City. Όχι, Casa del Nest. Ήταν το Boulder City όντως. Φυσικά γίνεται, ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό το χρησιμοποιείτε. Δεν γινόταν πάντα. Κάποτε ήταν αξιόπιστο, έτσι. Θέλω να ρωτήσω αν κάποιος έχει iPhone, αν έχει το ίδιο πρόβλημα. Αν του έρχονται ό,τι να είναι ειδοποιήσεις. Γιατί μετά είναι θέμα, ξέρω εγώ, των εφαρμογών. Ότι είναι το Facebook, ξέρω εγώ, καταγραμμένο, το οποίο μπορεί και να ισχύει. Αλλά εκτιμώ ότι μάλλον η Google μαλακίζεται. Δηλαδή τώρα μου ήρθε ειδοποίηση στο Facebook, με ρώταγε η Καλλινίκη αν υπάρχει το Cold PR στο GOG. Και όχι μόνο την έχω δει την ειδοποίηση, την έχω απαντήσει. Έχω απαντήσει στην ειδοποίηση, δηλαδή δεν θα έπρεπε καν να βγαίνει. Στο Facebook, άμα γυρίσω τώρα tab, δεν φαίνεται αυτή η ειδοποίηση. Μίλω και έρχεται με τη μία. Αυτό υποθέτω, ότι μάλλον το Android μαλακίζεται. Φίλε, δεν είναι περίεργο που δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας αυτή τη στιγμή είναι Nvidia και Apple. Όλοι οι γεμάτοι Ινδούς. Ναι, Παναγιώτη, μπράβο. Αυτό. I've heard of you. I'm glad you're here to help us out. This is a delicate matter. We've got a lot to do to prepare for the president's visit. Are you good? The president doesn't. Γεια σου, Raptor, σε ευχαριστώ για το sub στο κανάλι μου. Μπορεί να είναι το message broker, αλλά δεν θα γινόταν και στις δύο, και σε Android και σε iPhone. Έχω και Android παράλληλα και μου σκάει κανένα δεκάλεπτο μετά. Ναι. The plan is to get through today without. So I'll be overseeing the security team person. It's a good bet that the Legion is going to try. We'll do whatever it takes to get the. We trust you, so you're free to have your weapons. Security detail consists of rangers. Snipers and sharpshooters have been assigned to Kilo. I've also locked down access to. All right. The Legion will I'd almost expect something direct from them. But since we don't have anything someone like you,
I'm just glad to have... Once you're ready. Patrolling the Mojave Is it almost me, makes you wish or for has a Brotherhood nuclear stopped winter. engaging us? Smartest move they've ever made, you ask me. Mike Lawson sure knows his way around the dam. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Ήθελα να δω πως ήταν τα hints. Λοιπόν, getting clearance, το έχουμε. Searching for clues, Alison Valentine. Hey, you haven't seen my friend around here, have you? We were supposed to meet up so we can watch the... Oh. Hey. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear... The supply on the first closet behind the staircase. Η Ρωστική Παναγιώτη χωρώνει engineers. One of the ranger vets looked at me and I just about surrendered. I'll meet you on the observation deck. Have you finished your security? Looks like that's his... Oh, fuck. Now, you're cleared to go on through. I don't have time to talk right now. Do you mind? Is there a problem here? I'm not sure what you mean. What the? For the Legion! Κατευθείαν, μαλάκα. Nice. Το κάναμε, δεν θυμάμαι αν το κάναμε. I don't have time to talk right now. Νομίζω πως δεν το κάναμε, γιατί πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Ο engineer δεν είναι ακόμα εδώ. Have
Have you finished your security? You're clear to go on through. Is there a problem here? Ναι, ωραία, ας περιμένουμε. Να κατέβει ο President. Και δεν είμαι σίγουρος αν εκεί απέναντι είναι sniper αυτός. Back in a minute. I'm busy with security matters. Άντε, δεν είναι ο πρόεδρος. Morning. Μπορείς να το κλέψω. Για δοκιμάσουμε πάλι. Have you finished your security? Δεν ξέρω, George, αυτό ψάχνω κι εγώ. Άρα, ρε φίλε, κάτσε να τελειώσουν, να βγαίνουν updates γι' αυτό, ώστε να ξαναδουλέψουν τα mods. Το Fallout 4 είναι ένα υπέροχο game, ιδιότροπο. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, νομίζω εκεί απέναντι είναι το Legion Camp, Γι' αυτό και ο μαλάκας ο πρόεδρος ήρθε να δώσει εδώ το speech. Νάτος. Πάει μπόμπα. Is there a problem here? Hey! Whoa! Το θέμα είναι να κάνει την ομιλία για να γίνει σωστά. Come back in a minute. I'm busy with security matters. What are you doing up here? And it is because of you that I am able to do Settle so. down. Oh, we're just going. We enjoy our privileges and are prepared to make the most noble sacrifice. It is because of men and women like Private First Class, Jeremy Watson,
one time. Jeremy Watkins never had it easy. His father worked as a caravan guard on the short route. And his mother, like many Californians, braved the You'll be ruins keeping of an the eye old world. A bomb As a was present. prospector. We have to get the president out of here now. We can't. They suffered through water shortages, raider attacks, and the Brotherhood War. Like our mighty Sierra Nevadas, they endured. Is there a problem here? But the time came. Οκ, αυτός είναι ένας τρόπος να το λύσεις. Δεύτερος τρόπος να το λύσεις, για να ακούσουμε και τη θεϊκή ατάκα από το House. Report. Damn it. I'll have a secure. I'm also. Λα. Γεια σου, Σπύρο. Kimball is dead. What a mess you've made. Every step of my... Up to this point, your effort... Between the... Yeah. Έχει μια... Άμα ξέρει ο House ότι εσύ τον σκότωσες, γυρνάει και σε ρωτάει για ποιο λόγο σκότωσες τον πρόεδρο Kimball και το απαντάς, προσπάθησε να με κάνει να πληρώσω φόρους. Και λέει ο House απλά understandable. He tried to make me pay taxes, understandable. Not now. Ωραία, και ο Kimball την πουλάρει. Accession is theft, έτσι. Το τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε το quest. Έτσι κάνει της πόνο μαλάκας. Προδίδουμε και το NCR και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μάπες με τη Legion. Και τερματίζουμε. Και τώρα τον Ghost Travel μπορώ να το χρησιμοποιήσω κανονικά.
Those nasty Brotherhood of Steel. If not for you, President Kimball would be dead. So you needn't feel guilty when the NCR's rout from Hoover Dam demolishes his political career. The Legion has nothing left to wait for. Their assault on the dam could begin at any moment. Before that happens, I'll ask you to complete one other task. It may seem trivial, but that's far from the case. Between the Strip and Helios 1 lies the El Dorado electrical substation. Humble as it appears, the substation has immense strategic value, for it's there that you'll jumpstart the Lucky 38's dormant reactor. Gain access to the substation's... The strain of defending Las Vegas from annihilation exceeded my power system. For years, I played a miser with my emergency power supply. I began to run out of reserves around the time. Negotiating an allotment of power from Hoover Dam was crucial. I needed the operating software, and to start the reactor itself requires a tremendous jolt of current, very attention-getting. The NCR has... This is not a good time to be dependent on energy from Hoover Dam. When the Legion attacks, the NCR may cut power altogether. And I'll be needing broadcasting encrypted VMQ-boosted command signals to hundreds of... With this accomplished... Mr. House, χρειάζεται ρεύμα. Όλο το δώσουμε. Άρα, εδώ είναι το DLC. Δεν ξέρω αν είσαι στο Big Plays. Λογικά μόνο το DLC είσαι. Δεν έχω ανοίξει live όπως στο Big Plays. Στο DLC είμαστε μια τριάδα. Ναι, αυτό έγινε την προηγούμενη φορά και λύνεται περιέργως με alt-tab. Το Fallout 4 το πήρες πού? Στο PC? Στην κονσόλα? Στην κονσόλα πρέπει να παίζεις μια χαρά. Στο PC έχει τα ματάκια. Ακόμα και απλή έκδοση του Fallout 4, δεν είμαι σίγουρος γιατί. Μπορεί να είναι το δικό μου save file, ίσως σε καθαρή εγκατάσταση να μην έχω θέμα. Οπ, καλώς το... Τι είναι το αυτό εδώ? Γαμάτο. Το sleepy time. Thermic lunch. Gankers. Που λέει και ο φίλος μου ο Μπάμπης. Πώς θα το πάσταρτος είναι? Ballistic Fist. Ένας είχε μείνει πίσω, λόλ. Το πέτυχα.
Stop in the wind και τα σχετικά. Εντάξει ρε μαλάκα, πόσα χρειάζεται για το Legend of the Star? Δηλαδή, Jesus. 50. Και έχω 30, λόλ. Λοιπόν, by the way, εδώ πάνω στο Black Mountain έχει άλλο ενδιαφέρον quest, το οποίο θα το κάνουμε στο επόμενο live. Θα πάμε να πάρουμε τον Ρόχας. Και είμαστε έτοιμοι για να τελειώσουμε. Πιο νωρίς από ό,τι περίμενα. Κάπου θα κάνουμε και ένα save καλό. As you can see, Vegas is humming along. I've tested my C3I broadcasting arrays. Everything is in order. And just in time, as it turns out, the forces of Caesar's Legion are on the march, establishing a staging area east of the dam. Their assault could begin at any moment, so that's where you'll be heading, if you're ready. Hoover Dam. Your objective is to reach a control room halfway across the dam and install an override module similar to the one you used at the substation. The override will enable me to control the entire dam's power output. You may remember how the bunker at the fort was rather dimly lit. Well, just like the Lucky 38, it needs a big jolt of electricity to power up. You've already uploaded the new operating system to the Securitrons. All they need is power, and they'll be in fighting trim. We've accomplished a great deal, you and I. One last task and our work is complete. I'll see you in the control room. Let's do this. Και σε φορτώνει στην τελευταία μάχη. As always wins. Και εδώ είναι το τελευταίο quest. The blues, ok. Και 4 ακόμα quests. Μάλιστα. Ναι. NCR είναι μαζί μας. Και όχι τίποτα άλλο, θα είναι και οι boomers μαζί μας. Hunting shotgun. Το όπλο μου ρε πούστη μου. Αυτό βαράει μία όποτε θυμάται, Μάλιστα. Πρώτα το είχα κάνει και repair.
Να το βομβαρδιστικό. Να το. Με πάτους τους έλικες. Α, ναι, και τώρα έχει τρέξιμο. The Legion's assault could begin at any moment. We've accomplished. Μπαγκαρέ. Παιδιά, το πιστέψτε, αλλά μπαγκαρέ. Ω, μαλάκα, τους τούτο να τους γάμισε. Super Sledge, nice. NCR Power Armor, Minigun. Όλα τα καλά παιδιά εδώ. The Legion's assault could. We. Να τα μπαγκάρει το τελευταίο quest, φίλε. Στο μπούτσο. Must get to the control room. The Legion's assault could. As I've said. Install the override chip. The Legion's assault could. Μπάγκαρε ρε μαλάκα, το πιστεύω. Για κάτσε με. Μπήκε μαλάκα ο Κωστάκης και μπάγκαρε το τελευταίο quest, δεν μπορώ να τερματίσω το game. Άρα μαλάκα Κωστάκη.
Κάνει δουλειά με λέγα αυτό το όπλο τελικά, Πώς έχει μείνει όρθιος. Μπάξε Obsidian παιχνίδι, ακόμα χειρότερα. The Legion's assault could... Θα κάτσε να δω ποια είναι τα quest stages. Αυτό νομίζω λέγεται, τι είναι, 3. All or nothing είναι το quest. Για κάτσε μια. Ναι, να το. Unlock door, ωραία. Ω, γαμήθηκε το Legion κάμε εκεί πάνω, Ναι ρε φίλε. Διπλή έκρηξη, γεια σας. Το πήγα στα χέρια του. Ένα τελευταίο push στον κόλλο του Κεσάρα. Πάμε. Τους γαμίσανε μαλάκα. Δεν έβρεστούνται chance φάση. Λοιπόν, το speech μου είναι 100. Speech 98, λοιπόν, που είναι τα... Έχουν 3 speech, nice. Έτσι θα σκάσω. Σαν καπιτάλας τεξανός. Μέσα στους άπλητους λεγιονάριους, τους μπαρβάρους. Με ανατείναξαν τα ρομπό του χάους τώρα μαλάκα.
Για να τα πούμε. An envoy of Vegas, yet you carry yourself for battle. If so, you cannot truly be of that city of cowards. Kaiser's will is made truth through me. I am a hammer against all that defy his rule. If you seek to stand against me, you shall fall as the West falls. I see you fight with words, like all beneath the flag of the bear. Let us hope your skill with weapons proves greater. So you seek quarter? Terms of surrender? Our roads into NCR are hung with the bodies of those who attempted to negotiate with us. Save your speeches. We will take Hoover Dam and move forward until our feet crush the setting sun beneath them. Εν τω μεταξύ, ξεκινάει με speed 55 και ανεβαίνει μέχρι να φτάσει 100. Hoover Dam has never seen the mass strength of the East. Only legates such as Graham, who deserve the fire Kaiser blessed him with. Now I am here, and make markers of your people as the Legion carves its way west. You speak in circles. What of the East? I am the East, and I will prove it this day. The victory here shall be swift. Our forces shall take the dam, secure it, then build a road west on the bodies of the NCR. The East will hold. Once across the Colorado, nothing to rival Hoover Dam remains. Vegas will fall. I count on no one. A plan by Volpes. Treachery is a weapon that one should never rely on. I can only hope that the Omertas died when their treachery was exposed. To have the plan succeed only would have sullied the Legion. It does not matter. Victory shall be ours. It shall be swift, and it will be honest, purchased with blood. And how battles are. Your words have done. I shall make a cape of your skin, and your skull, it shall sit by my side, mute, watching as my armies march west. I shall honor your last words, and face you alone as you request. No man will say I refused your challenge. Τον είδατε ότι ο τύπος έτρεχε να ξεφύγει. Ο μεγάλος πολεμιστής. Blade of the East. Για το cool κράνος του Legate. Oh yeah! Βγάλαμε μια γαμάτη φωτογραφία. Σκάει τελείως τα του General εδώ. Caesar on the cross. Been a long time since I've seen the kind of work you've laid down today. A damn long time. And the screams of those Legion bastards as they kick dirt running east like a choir of angels to my ears. Speaking of, that crazy light show over the fort? What the fuck was that? Some kind of thumb of God you called down? Amazing. Fucking amazing. Could use 100 of you. Just scatter you over the east like jacks. Give those plum fucks the what for. Vegas? What, the families? Or house? You're talking about house. What is this Brahmin shit? I'm not getting the feeling we're all about to sing Kumbaya here. Attack! We've come to exterminate you.
have the terms of your surrender. Singing is necessary, but I do have a paper for you to sign. What the hell are you talking about? What is this? The free economic zone of New Vegas? What the hell does that mean? Oh, wait. Here we go. It's NCR's immediate withdrawal. Withdraw? Like fucking hell we're withdrawing. We just held the dam. We didn't do it to let it go. This paper of yours isn't fit to wipe my ass. If you think after all that's happened, I'm going to grab my ankles and take it like the Legion. If that's what makes you feel comfortable, I'm not judging you. The terms are fair. Refusing them would not be in your best interest. You know I won't surrender the dam. And certainly not to the ghost man of Vegas and his new right hand of the week. You will, because the alternative is worse and useless. Much like NCR. Ever resisted arrest on the strip? Then you know the odds. I already defeated the legate of the Legion. You won't be much trouble. We held this place for years. Kicked one legate out of here so hard Caesar burned him to a crisp. It's our post. We fought for it. I'll fight for it again today. If you're looking to convince me otherwise, you better have a lot more reasons than you just telling me to go. You sure got its heart beating in new ways. But that just makes me want all of it, not handouts. Το Wolf που είναι όλοι Γκάρι είναι στο 3. So you're saying without you, Hoover Dam just beats slower and dies? I believe it. I saw it myself this day. You woke it up, true enough. Still, even power from the dam, that's not enough to wash the salt out of the wound here. It only benefits NCR and the Mojave, not the West. No, you tricked us once, and taking more gifts from you deeper into NCR is just asking for trouble by my book. Looking to make a deal. I think you're cashed out enough that my chances are pretty good. Μα λέγα, αυτό το mod είναι τελείως για το πέος που μου έχει γαμίσει όλα τα stats. Έχω 102 science και μου το ρίχνει ρε φίλε. Και speech πριν είχα 103 με τον άλλο τον μπάσταρδο. Δεν με γαμάει έτσι. Thousands of employees in my time. Few met my expectations. Fewer still surpassed them. Your performance has been nothing short of spectacular. If I have need for a specialist of your stripe again, I'll know just where to turn. Back to Vegas, shall we? I really should do something about that monorail with all the new resources at hand. I can make sure it not only runs, but runs on time. Always bothered me, the imprecision. No need to worry about the General's accident, by the way. A mercy, really, sparing him the disgrace of surviving his nation's defeat. President Kimball may long to avenge his friend's death, but he won't be president long enough to do anything about it. Vegas might see a dip in revenue for a few months, half a year, but soon enough the tourists and their money will be pouring in. Vegas will be a shining jewel in the middle of the desert, an oasis of light, a beacon to show mankind the way to the stars. This is just the start, you see. This is where it all begins. Είμαι περίεργος να δω. Who had cheated death in the cemetery outside Good Springs cheated death once again, and the Mojave wasteland was forever changed. Mr. House's Securitron army took control of Hoover Dam and the Strip, pushing both the Legion and the exhausted NCR out of New Vegas. Mr. House continued to run New Vegas his way, a despotic vision of pre-war glory. The streets were orderly, efficient, cold. New Vegas continued to be the sole place in the wasteland where fortunes were won and lost in the blink of an eye. The Courier, who had a mixed history in the wasteland, kept the status quo at Hoover Dam. Mr. House would keep New Vegas stable, if not free, for generations.
Mr. House afforded the courier every luxury at his disposal in the Lucky 38. Mr. House showed little interest on the boomers, who eventually began venturing out to Nellis to meet and trade with travelers. Buried beneath tons of rubble, the Mojave chapter of the Brotherhood of Steel was no more. Those few who were outside the Hidden Valley bunker when it was destroyed settled into new lives, or headed west to find a new chapter to join. The Fiends staged an attack against Camp McCarran during the Second Battle of Hoover Dam. During the NCR's retreat, the Fiends overwhelmed many of the troopers before Mr. House's Securitrons could deal with them. After Mr. House gained control of New Vegas, he sent a Securitron to Goodsprings as a token of appreciation for helping the courier. Victor was a mixed blessing, however, as he continually monitored the town for Mr. House. Flush with his victory, Mr. House sent Securitrons into Freeside, thinking to increase his control over the area. When fighting broke out, the Kings fought valiantly, but were no match for the armored killing machines, and were wiped out to the last man. Though Novak was a low-priority target for the Legion, many of Novak's citizens died in its defense. In the weeks that followed, several bright followers returned to Novak to help restore its defenses, allowing it to remain independent of NCR. Armed with a wide array of improvised explosives and stolen weapons, the Vault 19 Powder Gang tormented the Mojave Wasteland for years. Citizens of the NCR were favorite targets, and they always suffered the worst fates. Prim Slim proves to be an able-minded, if not able-bodied, sheriff for Prim. And due to his slow speed, some crooks get away without a scratch. But Prim continues to prosper under his watchful, robotic eye. Causing it to continue its travels on to Navarro. Navarro είναι το oil rig στο Fallout 2. So the courier's road came to an end, for now. In the new world of the Mojave Wasteland, fighting continued, blood was spilled, and many lived and died just as they had in the old world. Because war never changes. Αυτό ήταν. Ωραίο, πόσο μας πήρε, ένα δεκάωρο. Μια χαρά run. Ναι. Κάνει ένα ωραίο manual save εδώ το παιχνίδι. Και μπορείς να συνεχίσεις να παίζεις κανονικά. Το Vault που λες, γιατί έχουμε αφήσει πολλά πράγματα πίσω, τα οποία θα τα κάνω στο επόμενο live. Επόμενη θα κάνουμε τα συμπράγκαλα. Γιατί έχουμε και δύο companions που δεν τους έχουμε δει καθόλου. Πέρα από τη Βερόνικα. Δεν έχουμε πάει εδώ πάνω. Το Vault που λες είναι κάπου εδώ. Με τα κουτά και θα πρέπει να το δείξει λογικά στη σειρά. Και δεν έχουμε ανέβει πάνω στο Black Mountain που είναι εδώ πάνω. Όπως επίσης οι Powder Gangers μπορείς να τους σκοτώσεις εντελώς. Μπορείς να τους αναστρέψεις. Απλά δεν θυμάμαι ποιανού είναι το quest. Οπότε επόμενο live κάνουμε Vaults και κάποια side quests. Βασικά 4 side quests έχουν μείνει. Talent Pool, Return to Sender και GI Blues. Το Legend of the Star άμα έχουμε βρει αρκετά caps. Μπορώ να κάτσω να τα μαζέψω off stream για να τα έχουμε. Και αυτό. Είμαστε και 17 level μόνο. Wow. All the snow globes. Και μετά είναι τα weapon. Courier broke the bank. Αυτό μπορώ να το κάνω. Unarmed bandit. Know when to fold them. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Μόνο το broke the bank έχω κάνει. Λοιπόν. Αυτά. With unique Mojave Wasteland weapons. Και αυτά είναι τα challenges. Ναι, 4 DLC είναι στην ουσία. Το Divide. Sierra Madre. Κάνουμε αυτά τα δύο. Βασικά κάνουμε μάλλον
Αυτό πρέπει να πάει τελευταίο, ρε φίλε. Οπότε στο επόμενο θα κάνουμε. Στο μεθεπόμενο stream θα κάνουμε Old World Blues πρώτα. Και δεν ξέρω, θα πρέπει να πασώ πια από τα δύο. Γιατί είναι αρκετά μελαγχολικό αυτό και μετά έχει το κλείσιμο. Και το κλείσιμο είναι επίσης βάρη. Αλλά αυτό έχει πολύ πλάκα. Τέλος πάντων, θα το σκεφτώ πώς θα το κάνουμε το live. Μπομπα. Λοιπόν, αυτό ήταν το main quest του Fallout New Vegas με Mr. House Ending. Mr. House κυκλοφορεί ακόμα. Και πώς ξέρουμε ότι κυκλοφορεί ακόμα? Γιατί δείχνει το trailer του Fallout Season 2, δείχνει το Victor. Να και το patch του Fallout 4. Εν τω μεταξύ, από περιέργεια έκαθεστε μια να βάλουμε το Fallout το patch του Fallout 4. Και θέλω να δοκιμάσω κάτι. The team is focused on DLC. The Varmint Rifle will be available next week. Hold on, a manhole discover a unique rifle. Varmint Rifle από New Vegas, έτσι. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι να κάνω κάτι. Fallout, πού είναι? Bethesda. Όχι. Πού είναι τα αρχεία του Fallout 4? Ain't that a kick in the head? Έχει ωραία quest και με το ξενοδοχείο ανθρωποφάγων είναι ωραίο. Ναι, οι White Gloves. Πολύ spooky το quest των White Gloves. Λοιπόν. Είναι user profile documents my games είναι. Εκεί που θα πρέπει να είναι όλα τα game τέτοια. Και πάμε για ένα ακόμα backup του Fallout 4. Δεν χρειάζεται backup, ρε φίλε. Το έχω κάνει 15 φορές. Backup. Δεν φταίει αυτό. Κάτι άλλο του φταίει του μπουρδέλου και δεν τρέχει σωστά. Κάτι άλλο του φταίει. Survival, πώς παίζεις δηλαδή? Δες εδώ μαλακές που κάνει. Κοίτα εδώ. Μαλακα, ούτε τα βασικά δεν μπορούν να κάνουν οι τύποι, έτσι. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα. Και το πιο αστείο ακόμα είναι ότι άμα γυρίσεις και του πεις κάτω widescreen, κάτω window το παιχνίδι, δεν διαλέγει την ανάλυση τη σωστή. Window mode. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αφήνει να το μεγαλώσω. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι αστείοι, μαλάκα. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα που έχω. Το παιχνίδι τρέχει σε 48 FPS για κάποιο λόγο.
Δεν φορτίσω ποτέ. Μαλάκια. Οκ. Περιμένω να βγουν τα updates. Fallout 4 Script Extender. 18 Νοεμβρίου updated και τώρα μόλις πήρε το game νέο update. Ναι. 1.11.69. Οπότε περιμένουμε να βγει το νέο update. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό βράδυ, πάω να την πέσω. Τα φιλάκια μου, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο με Beef Bites, έτσι. Καλό βράδυ.